delighted to have you with us as we embark on this important initiative aimed at promoting electrical safety and awareness. As we prepare to begin, I would like to remind you that the registration desk is open and we request all participants to kindly register their attendance. Welcome to Palakkad, the serene gateway to Kerala. Nestled at the foothills of the majestic Western Ghats, this enchanting city is a blend of lush landscapes, ancient heritage, and rich cultural traditions. Welcome to Ahalya School of Engineering and Technology, a beacon of innovation, knowledge, and holistic education. Nestled in the heart of the Ahalya Heritage and Knowledge Village, as it is where the future of technology and engineering takes shape. Approved by AICTE and affiliated with APJ Abdul Kalam Technological University, as it is an ISO 9001-2015 certified institution accredited by NAC, with a commitment to delivering quality education, as it offers 6 cutting-edge BTech programs designed to equip students with the knowledge and skills they need to thrive in today's fast-paced world. The programs include civil engineering, computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, and mechanical engineering. At ASSET, we don't just teach engineering, we nurture problem solvers, innovators, and leaders of tomorrow. Beyond academics, ASSET is dedicated to the holistic development of its students. We foster an inclusive and supportive environment where students from diverse socio-economic backgrounds come together to learn, grow, and excel. Our peaceful campus provides the perfect setting for personal and professional growth. NFE, it is my pleasure to introduce an esteemed organization that has been working relentlessly to ensure electrical safety in our homes, industries, and across the nation, the National Federation of Engineers for Electrical Safety, or NFE as it commonly known. NFE is a body of professional electrical engineers united by a powerful vision to make every electrical installation free of accidents such as electrocution and fires caused by short circuits, while enhancing the reliability of electrical installation. By doing so, they contribute not only to the protection of life and property, but also to the broader goal of sustainable development. NFE is a registered, not-for-profit society with a mission that resonates deeply with their commitment to electrical safety. Their primary objective is to ensure that every consumer and prosumer property is safeguarded from electrical accidents and equipment failures. They achieve this by training engineers in the latest standards and technical requirements, empowering them to develop safer products and appliances. Furthermore, NFE supports standardization and regulatory efforts, working closely with the government to modernize and implement effective safety measures. Today, I am proud to announce that this noble initiative has blossomed into collaborative partnership between Ahalya and NFE, further strengthening their collective efforts to enhance electrical safety. We started from the gateway of Palakkad. Let us now take a moment to appreciate the remarkable work being done by MFE and making our world a safer place. Thank you. To mark the commencements of today's proceeding, we shall begin with an invocation. Let us invoke the blessing of Almighty for the success of this program. I request all of you to rise for the invocation. वंदेश्वर कृपार्द्रमाला
वन्दे अनवरदम् वन्दे अनवरदम् कारुण्यरूप सनातनात्म कृपावरं चोरियो कृपावरं चोरियो सर्वं भरिक्कुं विश्वेश्वराविन തൃപ്പാദം കുമ്പിടുന്നു ഞങ്ങൾ തൃപ്പാദം കുമ്പിടുന്നു ഞങ്ങൾ തൃപ്പാദം കുമ്പിടുന്നു. Thank you. Please be seated. To formally welcome everyone to this occasion, I now invite Dr. Suresh P.R., Principal of Ahalya School of Engineering and Technology, to deliver the welcome address. Respected Chief Guest, Sri K. Krishnankutti, Honorable Minister for Electricity, Government of Kerala, Sri S. Gopakumar, President NFE, dignitaries on the dais, esteemed guests, colleagues, students and dear friends. A very good morning to one and all. It's my honor and privilege to extend a warm and hearty welcome to each and every one of you to this momentous occasion. Today we gathered here for a significant event where we come together to strengthen our collaboration and commitment to the field of electrical engineering and safety. We are especially privileged to have in our midst Sri K. Krishnankutti, Honorable Minister for Electricity, Government of Kerala, who has been a pillar of support in advancing the cause of energy and power management in the state. Your presence, sir, inspires us to further our mission with zeal and dedication. I also take this opportunity to welcome our esteemed President, President of NFE, Sri S. Gopakumar, who has been instrumental in driving the vision of National Federation of Engineers. Your leadership has brought about significant milestone, including today's MOU signing between NFE and ASSET. At this moment, I gratefully acknowledge the constant enthusiastic support from our visionary leader, Chairman of Ahalya Group of Institutions, Mr. Gopal, in all our endeavors. I would also like to extend a warm welcome to Dr. Krishnakumar Kishore, Vice Principal of ASSET, for his constant guidance and support. In his absence, I welcome Sri EPB Rejidan, Vice President of Ahalya Group of Institutions, for his guidance and support. We are privileged to have among us Sri G. Vinod, Chief Electrical Inspector, Government of Kerala, Sri Rajiv K.R., Energy Technologist, and Sri Nitin Devraj, Joint Director from Factories and Boilers, all of whom have graciously joined us today to lend us their support and share their expertise. I take this opportunity to welcome Sri Rajan Menon, President, Kerala Chapter of NFE, who is the key person behind making this collaboration a reality. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to the leadership of NFE for their willingness to partner with us in this significant initiative. This MOU signifies a shared commitment to spreading awareness
and advocating for safer electrical practices across different sectors of society. Through this collaboration, we aim to equip our students, the future engineers of this society, with the knowledge and skills to ensure highest standards of electrical safety in their professional endeavors. We are going to witness a momentous occasion as we come together today to inaugurate the student chapter of National Federation of Engineers for Electrical Safety and mark the beginning of an important collaboration between NFE and Ahalya School of Engineering and Technology. This event is not just an inauguration, but a crucial step in our collective journey towards promoting electrical safety across the nation. To the students, I urge you to take full advantage of this opportunity. You are the torchbearers of tomorrow, and your actions will have a lasting impact on the society. By actively engaging with this chapter and participating in the programs it offers, you will gain insights that go far beyond the textbooks. I am confident that your involvement will help to shape the future where the electrical safety is a top priority, leading to safer homes, workplaces, and public spaces across the nation. In conclusion, I would like to reiterate that this collaboration between NFE and Ahalya marks the beginning of the journey that aims to create lasting change. Let us work together, hand in hand, to build a safer, more secure future for all. I look forward to the activities, discussions, and innovations that will emerge from this partnership. And I am optimistic about the positive impact it will have on our students and the broader community. Today's event will witness key highlights, including signing of a memorandum of understanding between the NFE and ASET, the release of electrical safety book in Malayalam, and oath-taking ceremony of the student chapter of his bearers. On behalf of everyone, I extend a warm and respectful welcome to all our dignitaries and to all of you who have joined us today. With these words, I once again welcome you all and look forward a day filled with insightful discussions and meaningful collaborations. Thank you. Thank you, sir, for your warm words of welcome. Next, I invite Sri S. Gopakumar as the President, NFE. He is an electrical engineer and founder and promoter of Cape Electric Private Limited, Cape Electric Power Production Private Limited, OBO Betterman India Private Limited, LP Consultants International Private Limited. He is also a member in the technical committees of BIS, ETD 20, ETD 30, ETD 50. National Building Code 2016, IEC TC 64, Electrical Installations and Shock Protection, TC 81, Lightning Protection of Structures, SC 37A, SPDs for Lightning Protection of Electronics. Welcome, Sri S. Gopakumar, sir, President, NFE, for the Presidential Address. Thank you very much. Good morning, everybody. With the permission of our Honorable Minister, I would like to make a small presentation on നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് NFE ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നത്, ഫയർ ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയത്ത് എത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീ പിടിച്ചു, എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോവിഡ് സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 24ഓളം മേജർ ഫയർ ഉണ്ടായി. ഈ മേജർ ഫയർ എല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 124ഓളം ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള തീ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ഉദാഹരണത്തിന് ബോംബെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോംബെയിലെ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാർ, ഈ ഫയർ സേഫ്റ്റി റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 70% ഫയർ ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി. 70%. ഡൽഹിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഏതാണ്ട് 68% തീപിടുത്തവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നു. 2016
ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിൽ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അവരാണ് ഈ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സെമിനാർ വച്ചു. ഈ സെമിനാറിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഒരു അസോസിയേഷൻ അവർ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തു. ഈ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതാണ്ട് 100 മില്യൺ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ 10 കോടി ജനങ്ങൾ ആവറേജ് 723 പേര് ഒരു വർഷം ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ടൊരു 12,000 മുതൽ 14,000 വരെ ആൾക്കാർ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിക്കുന്നു. ആവറേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 723. അതേ ആവറേജ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ 2, 5, 20, 30. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഈ ഷോക്ക് അടിച്ച് മരിക്കുന്നതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഒട്ടും എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ല. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത് എഫിഷ്യൻ്റാണ്. പക്ഷേ നോർത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിഗർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫാക്ട്. Lot of our people are dying, much more than the average of other countries. Our people are dying because of electricity. The same Japanese study reveals, out of G20 nations, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ G20 രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററുണ്ട്. മീറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് മീറ്ററിന് പോയിന്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയും. അതിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ്, ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി. ഒരു സർവേ നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി G20 നേഷനിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ്. 16%. മാർക്ക് കിട്ടിയത് 16%. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഒത്തിരി ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോ ആക്സിഡൻറ്റും വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് മറക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ആക്സിഡൻറ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു. ഈ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു തീപിടുത്തം. ഇത് അഹമ്മദാബാദിലാണ്. ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെന്റിലേറ്റർ കത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അവിടെ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ? സോ ഇതൊരു കേസ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ. ഈ തീപിടുത്തത്തിൽ ഇതൊരു എയർ കണ്ടീഷണറിൽ നിന്ന് വന്ന തീപിടുത്തമാണ്. ഒരു ICUവിനകത്ത് 17 പേര് മരിച്ചു. 17 പേര് ഒറ്റ എയർ കണ്ടീഷണറിൽ നിന്നുള്ള തീ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കരുത്. സേഫ്റ്റി ഫ്രം തെർമൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന വേർഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തെർമൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും നോർമലി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചൂടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടക്ടർ ചൂടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സപ്ലൈ ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെയർ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. So chance of getting fire from electricity, if we follow the rules and regulation properly or standards or science properly, absolutely there is no chance or very rare chance of catching fire. Whereas what is practically happening is fire everywhere and lot of people are dying due to shock, people are dying due to fire, and so much is happening. Now where do we start? We have a legal framework in India. It starts with the Electricity Act. The latest one is 2003, the Electricity Act. Provisions of the Electricity Act gives powers to the government to make central authority, means Central Electricity Authority, then rules, regulations, code of practice, standards, procedures. So many documents come. So this is just
ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സായത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെഗുലേഷനുണ്ട്, സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ. അങ്ങനെ പല പല ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു പ്രൊവിഷൻ, നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻ സെക്ഷൻ 146 എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, എവിടെയാണോ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓണർ ആരാണ്, അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, അവരെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ വരെ ഉണ്ട്. 3 months ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആരെങ്കിലും തീർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a provision for punishment. But what happens is, as I put at the last, 1 minute, I am trying to, can you put it previous? Back. Yeah. The last I put a sentence, most regulations are not followed. ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ഓവർഹെഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓവർഹെഡ് ലൈന് പോകുന്നു. 33 kV അതിന് താഴോട്ടുള്ള ലൈനുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ നെറ്റ് വേണം. അതിന് പേര് ഗാർഡിങ്. ഇത് റെഗുലേഷൻ 74. റെഗുലേഷൻ 74 എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിലോ റോഡോ റെയിൽവേ ലൈനോ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗാർഡിങ് വേണം. പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലൈന് കട്ടായിട്ട് താഴെ വീഴാൻ പാടില്ല. താഴെ വീണാലാണല്ലോ ആൾക്കാർ പോയി തൊടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതോ. ഇത് താഴെ വീഴാതെ ഈ മെറ്റൽ നെറ്റിൽ വീഴുക. ഈ മെറ്റൽ നെറ്റിനെ മെറ്റൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ആസ് എ റിസൾട്ട് ലൈന് താഴെ വീഴത്തില്ല. ലൈൻ ഇൻ കേസ് കട്ടായി താഴെ വീണാൽ കൂടെ ഫ്യൂസ് കട്ടാവും. വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഡിസ്കണക്ട്. ഇത് ഒരു റെഗുലേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെഗുലേഷൻ 16, 17, 18. ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്താണ് ഒരു വീട്ടിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് എർത്തഡ് ടെർമിനൽ, എർത്തഡ് കണ്ടക്ടർ, അങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഈ നെറ്റും ഇത് ഒരിടത്തും ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇത് വളരെ പണ്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 1970s നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് ഈ ലൈനിൻ്റെ അടിയിൽ ഗാർഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് ആകെ സേഫ്റ്റി അങ്ങ് പോയി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഫോളോഡ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. സോ then what we did is, me and Mr. Appavu, who is the General Secretary of our association, ഞങ്ങളൊരു 2013-14 പുള്ളി, he was the Chief Electrical Inspector in Tamil Nadu. ഞങ്ങൾ ഈ റെഗുലേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഗുലേഷൻ 1937 ഉണ്ടാക്കിയ റെഗുലേഷൻ ഇത്രയും കാലം ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഈ പഴയ റെഗുലേഷൻ വെച്ച് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, മാറ്റാൻ നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ കോവിഡ് ആക്സിഡൻ്റായി സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു സോമോട്ടോ കേസെടുത്തപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഈ കേസിൻ്റെ പാർട്ടായി. ദെൻ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയിൽ പോകുന്നത് പോലെയായി. പെട്ടെന്ന് റെഗുലേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് 2023 റെഗുലേഷൻ ഒരുപാട് മോഡേണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പുതിയ റെഗുലേഷൻ 1937 ശേഷം ടെക്നിക്കൽ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയ റെഗുലേഷൻ 2023 വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പല സ്ഥലത്തും സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടു വീഡിയോ, ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് തീ പിടിക്കുന്നു. ഇതിന് 2011 നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പല സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒറ്റ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ സാധനം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരിടത്തും ഇല്ല. സേഫ്റ്റി മെഷർ ഇല്ലാതെ കാരണം തീ പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് വി തോട്ട് ഇസ്, നമ്മളിത് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ഓരോരോ കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഐഡിയ. ബട്ട് ദെൻ ഫൈനലി വി തോട്ട് കേസിന് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല, ലെറ്റ് us try to educate the people. So then we registered a society. ഇത് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 2023 റെഗുലേഷനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വി രജിസ്റ്റേർഡ്. യു ക്യാൻ സി 9ാം മാസം നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 11-12 മാസമായി ഏതാണ്ട്. ദെൻ അവർ വിത്ത് എ വിഷൻ ടു മേക്ക് electrically safe Bharat. Then how do we do it? Train people. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ക്യാബിന് വെച്ച്, പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ക്യാബിന് വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറയുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ ബേസിക്കലി സയൻസിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്.
Scientifically, if we can think and if we can do things proper, chances of accident from electricity is 100% avoidable. So we try to educate the people, develop the skills. In 1 year, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 1800 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ വളരെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ് പീപ്പിൾ ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് MCB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും, വീട്ടിലെ MCB എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. ഈ സാധനം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോടുകൂടി ഈ MCB എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാലേ മിക്കവാറും പേർക്കും അറിയില്ല. അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഇട്ടാൽ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ ട്രിപ്പാവുമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നും ട്രിപ്പാകത്തില്ല. അതിനൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈൻഡോടുകൂടി അതിനെ കാണാതെ നമ്മൾ ഈ സാധനം വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ട്രിപ്പായിക്കോളും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ട്രിപ്പാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ വിചാരിക്കണം, സയൻസ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. So then what we did is we started educating. Hundreds of training programs we are doing. We are traveling every day. Yesterday, ഇന്നലെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I had a class for ഒരു 40ഓളം ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ബാംഗ്ലൂർ. Then I traveled in the night. And now today I am here. So every day we are conducting classes. Then എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ. പല രാജ്യങ്ങളിലും ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയറാണ് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അതിന് ISO സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ISO 17040 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ എങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം, അയാൾ എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് വേണം, അയാൾ എപ്പോൾ അയാളുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ NFEയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വി ഹാവ് ലോഞ്ച്ഡ് എ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം കോൾഡ് as ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്കീം, ESPCS. What we are trying to do is we are trying to define who is a skilled person and who is a competent person. So we have made the rules for 3 positions. NFE certified electrical consultant means a designer, NFE certified electrical installer, NFE certified electrical safety verifier. Now about the scope of this particular thing, the classes will be based on the IEC standard which is followed all over the world. Example, a person who is certified as NFE certified electrical consultant, he can get, with this certificate, he can get job anywhere in the world where the same standards are followed, Americas or Europe or whatever. And all those countries, there is a big scarcity of people. There is a big scarcity of skilled people. പണി അറിയാന്നുള്ള Yeah, this is the certificate. You can put one more.
with this experience, we are now trying to make a mass awareness program. Can you put it next? Yeah, with a mass awareness program for schools, because ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാലേ നാളത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവർക്ക് വളരെ ബെറ്റർ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാം, സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി, initiated by Central Electricity Authority, supported by Bureau of Indian Standards, and we are doing it. So there is a structure how we are doing. Example, 250 engineering colleges, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലുള്ള ടീച്ചർ ഫാക്കൽറ്റിയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റുഡൻസും ഫാക്കൽറ്റിയും ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ഒരു 10 സ്കൂൾ അവരുടെ ഏരിയയിലുള്ള 10 സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഫർദറായിട്ട് അവർ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ബുക്ക്, യു ക്യാൻ പുട്ട് ഓൺ മോർ, ഇത് സേഫ്റ്റി ബുക്ക്, ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പല ലാംഗ്വേജിലും, ഇത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമാണ്, പല ലാംഗ്വേജിലും. സോ ഓൾ ദീസ് വർക്ക്സ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നു. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പാലക്കാട് അഹല്യ കോളേജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് we have to go a long way, and we have to educate every engineer about electrical safety and make Bharat electrically safe. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening words. We will now proceed with the inauguration ceremony by lighting the lamp, symbolizing the dispelling of darkness and the assuring in of knowledge and safety. I request our chief guest, Shri K. Krishnankutti sir, Honorable Minister of Electricity, Government of Kerala, NFE President Shri S. Gopakumar sir, General Secretary C. S. Appavu sir, our beloved Principal Dr. Suresh sir, along the other dignitaries to kindly come forward and light the ceremonial lamp. The moment we have been waiting for. I now invite our esteemed chief guest, Sri K. Krishnankutti,
Honorable Minister for Electricity, Government of Kerala, to deliver the inaugural address. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഗോപകുമാർ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ്, ശ്രീ രാജൻ മേനോൻ പ്രസിഡന്റ് കേരള ചാപ്റ്റർ NFC, സുരേഷ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഹല്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ശ്രീ സന്തോഷ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ശ്രീ നിതിൻ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ, ശ്രീ ശരത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അഹല്യ, ശ്രീ ആനന്ദ് EMC, മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ, സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാളിനെ ഈ വിളിച്ചതിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. വെച്ചാൽ ഇതിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്കും അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. സാധാരണ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറയാനറിയുന്നില്ലാണ്ട് ഇതിൽ സാങ്കേതികമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളവരാണ്. എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമല്ല, ചെറിയ കാര്യം. ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് എന്താ? പ്രാർത്ഥനയില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് തിരികൊളുത്തി. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ദൈവത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾക്കൊരു പണിയുമില്ല അല്ലേ? എന്താ ഞാനത് പറയുന്നത് തമാശ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിലും എത്ര ജനസംഖ്യയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ? അതും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? അറിയില്ല അല്ലേ? 145 കോടി 45 ലക്ഷം. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാമത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചൈനയൊക്കെ കവച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്ര നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സയൻസിൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയണില്ല. എന്താ പറയുക, കുട്ടികളത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം രക്ഷിതാക്കന്മാർ പറയണം, അധ്യാപകന്മാർ പറയണം, ഇവിടുത്തെ മതമൈലക്ഷ്യന്മാരും പറയണം. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാം ദൈവത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മളുണ്ട്. അതിന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രീതിയും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ മാറി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ ഒന്നും അല്ല, സ്കില്ലിൻ്റെ കഴിവാണ് ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ മതി. 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് മറന്നുപോയി, ആദിത്യ എന്താണ്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു. അച്ഛൻ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലെ പാസ്വേഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണും. 10ാം ക്ലാസ് ഉരുണ്ട് പാസ്സായി. ഇന്ന് ആരാ കുട്ടി അറിയോ? CBIയുടെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയാണ്. റിലയൻസിൻ്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയാണ്. അമൂലിൻ്റെയും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയാണ്. എത്രയും ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കുന്നറിയോ? 2 കോടി രൂപ. എന്താ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത? 10ാം ക്ലാസ്. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ മതി, യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണും. അതേപോലെ 13 വയസ്സായുള്ള ഒരു കുട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗ് പഠിച്ചിരുന്ന 5 മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ആ കുട്ടിയുടെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഷെയർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷപാതം വന്നു. അപ്പോൾ നോക്കാനൊന്നും അല്ല, അപ്പോൾ 14 വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ് അതിനൊരു പുതിയ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തെറ്റൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പറയണം, ഞാൻ എതിരാണെന്നൊന്നും അത് നാളെ വ്യാഖ്യാനത് വരണ്ട. അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരണ്ടേ? ആ മനസ്സ് കുട്ടികളിൽ വളർത്തുന്നില്ല. അതിൽ രക്ഷിതാക്കന്മാർ കുറ്റക്കാരാണ്, മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ കുറ്റക്കാരാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറ്റക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ, സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് 16 എണ്ണം 17 നോബൽ സമ്മാനമാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് സയൻസിലാകെ ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ആ ചിന്തയും രീതിയും ഒന്ന് മാറണം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സേഫ്റ്റി തന്നെ ഇവിടെ എയും മെഷീൻ ലേണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സേഫ്റ്റിയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ? ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? വന്ന ആക്സിഡൻ്റ് ആയ ശേഷം റീത്ത് കൊണ്ട് വെക്കാനല്ലല്ലോ പോകേണ്ടത്. അത് വരാതെ കഴിക്കാൻ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ടേ? എങ്ങനെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാം? എവിടെയാണ് ലീക്ക്, എവിടെയാണ് തകരാറ് വരുന്നത് അതിന് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണ്ടേ? ആ സംവിധാനം വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ലൈൻ കട്ടാകണ്ടേ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ? ഇപ്പം എന്താ സ്ഥിതി? വന്നപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർമാർ കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. ഇൻഫോസിസ് നിന്ന് എത്ര ആളിനെ പിരിച്ചു വിട്ടറിയോ? 12,000 ആളിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു. TCS നിന്ന് 13,000 ആളിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു. ആമസോണിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു. ഇതൊക്കെ യുടെ വരവിൻ്റെ ഫലമായി വരുന്നതാണ്. കൃഷിയിൽ പോലും വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം മനുഷ്യന് തുടച്ചു നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന് അതും കൂടി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. തൊഴിലിൻ്റെ രീതിയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയോ ഒന്നുമല്ല വലുത്, അതിനേക്കാളും സ്കില്ലിനാണ് കഴിവ്. അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിയമത്തിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അതിൽ അമ്മമാരെയും കൂടി പഠിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ അമ്മമാരിൽ പഠിച്ചാലേ കുട്ടികളിലത് എത്തിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്തായാലും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ആലോചന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് അതേപോലെ ജീവനക്കാർക്ക്, താഴെത്തട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അപകടം വരുന്നത് അവരാണ്. അവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ്സുകളും അതിനൊരു സെമിനാറുകളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് കമ്മിയാക്കാൻ ELCB ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇടപെടൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാരോടും വിദ്യാർത്ഥികളും കുട്ടികളോടും നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അത് അതിനെല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Honorable Minister, for your encouraging words. At this juncture, we are delighted to witness a significant milestone, the signing of a memorandum and of understanding between NFE and ASET. I invite Sri S. Gopakumar, President of NFE, and Dr. Suresh PR, Principal of ASET, to proceed with the signing ceremony.
honorable member of the parliament. It is now my distinct honor to invite now to release the electrical safety book, Malayalam version, by our minister. Since our minister is having other official engagements, I request NFE President Gopakumar sir to kindly deliver our token of love to the minister. Part of today's program, the distribution of membership certificates. To make this moment truly special, we have a privilege to having with us Shri S. Gopakumar, National President of NFE. Please, sir. Anuraj of S7EE. Please come up on the stage to receive the membership certificates. Anuraj of S7EE. Ashcharya of S7EE. Madhulika of S7EE. Glinda of S7EE. Neeraj of S7EE. Adarsha of S7EE. Pranav of S7EE.
Mridula of S7EE. Mridula of S7EE. Shihab of S7EE. Basil of S7EE. Adityan P of S5EE. Amjad K of S5EE. Arjun A of S5EE. Babita of SYEEE, Gautam, SYEEE, Hridya, SYEEE, Kartika, SYEEE, Midun J of S5EE. Muhammad A of S5EE. Neha Babu of S5EE. Rahul R of S5EE. Rikas M of S5EE. Tejas Dasvi of S5EE. Vaishak RS of S5EE. Ajit M of S5EE. Akshay Kumar M of S5EE. Anirudh Reggie of S5EE. Sudash S of S5EE. First Rally of S5EE. Abhijit M, S3EE, Abhijit P, S3EE, Abhinand, Abhiram, Ashwin Lal, Ashwin S, Jitin, Jyotish J. Nair, Kapilan, Mahmood, Naveen Das, Saurav,
Vishal, Abhishek, Ashfaq, Asrat, Melvin, Vishnuvardhan, thank you, sir. We now come to another significant part of today's event, the oath-taking ceremony for the newly elected office bearers and executive members of NFE, Ahalya Student Chapter. This is a moment of pride and responsibility as these young leaders prepare to take up their roles with dedication and commitment. I would now like to invite all the office bearers and executive members of the student chapter to kindly come forward for the oath-taking ceremony. To administer the oath, it is my honor to request Shri S. Gopakumar, the esteemed President of the National Federation of Education, NFE, who has been guiding light in nurturing future leaders, to kindly lead this important ceremony. സോ നമ്മൾ NFE തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലും ഓരോ സബ് ചാപ്റ്ററും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഓത്ത് സെറിമണി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓത്ത് സെറിമണിയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ബി റീഡിങ് ദ ഓത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ദി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഷുഡ് say that you are agreeing to it. As a result we go to the next step. Now the oath. Fellow members, honored guests and students, it's my privilege to officiate the installation of officers of NFE student chapter here in Kerala at Ahalya School of Engineering and Technology. This student chapter represents a community of dedicated engineering students committed to advancing the art and science of electrical safety. As a member of NFE, let us remember our founding principles. Our founding principles are to serve humanity, advance our technical knowledge, and raise social awareness about electricity and electrical safety. Today we entrust these principles to our newly elected officers who will lead us in the years ahead. The success of NFE's mission requires the active support of professionals, members, and students who contribute their time, talent, and passion to the society's objectives. Here today are several NFE members who have already made substantial contributions to the field in the field and for the society. As we install the officers and board of governors of Ahalya School of Engineering Technology student chapter, we recognize the responsibility they accept to serve and guide this chapter effectively. To all chapter members, remember that your support and engagement are vital. You have chosen these individuals to lead, but your active participation in chapter activities will enhance the chapter's contribution to NFE's goals. By collaborating, we can make this chapter a beacon of knowledge, professional development, and community service. As members, I urge you to give your time and skills willingly, contributing ideas and constructive feedback that will strengthen this chapter and our society. Together, we can build a more robust platform for public good and profession we hold dear. In any organized society, the responsibility to guide and direct
is entrusted to officers and board members chosen by the chapter members. Today, it's my privilege to introduce and install the officers who will guide this chapter for the coming year. Student core working group members are Miss Madhulika, Miss Adarsha P, Miss Ascharya, Miss Prabida, Miss Nekha, Mr. Arjun, Mr. Neeraj, Mr. Shihabdin, Mr. Hridaya. And student chapter secretary is Miss Adarsha, president is Miss Madhulika. Congratulations for all of you. As the core committee and society of this chapter, you are responsible for creating a vibrant, productive environment that further both NFE's social and academic objectives. You are charged with implementing the society's policies and responding to the feedback of chapter members with commitment and integrity. This role brings with it the honor, responsibility and dedication to serve. Do you all pledge to fulfill the duties and responsibilities of your office as outlined in the manual of the chapter operation? You agree? Yes. Yeah. On behalf of NFE members, I am delighted to install the Ahalya School of Engineering and Technology Students Chapter Secretary and Core Working President and Core Working Committee members. Because of your commitment and interest in NFE's mission, your peers have elected you to represent them on the Student Chapter Board of Governors. Your responsibility will be to meet as board, deliberate and act on all matters that come before it. As the governing body of this chapter, serving on the board is both an honor and responsibility, and it's my pleasure to formally welcome you to this essential role. In closing, remember that you have the support of capable and enthusiastic chapter members, but the chapter's success lies in your hand. Lead with vision, integrity and dedication, and together we can make this year truly impactful. And let's make Bharat electrically safe. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. As we continue with our program, it's time to hear from some of the esteemed dignitaries who have joined us today. Their words of encouragement and support are truly invaluable. To begin with, I would like to invite Shri G. Vinod, Chief Electrical Inspector, Government. Shri Santosh, Chief Electrical Inspector, Palakkad, Government of Kerala, to deliver the felicitation address. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറല്ല, ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ വരാനും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും അതേപോലെ അഹല്യ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടി നമ്മുടെ പാലക്കാടിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തെയും ഇനി അതിനപ്പുറത്തും കടന്ന ഇന്ത്യയെയും ഇലക്ട്രിക്കലി സേഫാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രയത്നമാണല്ലോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ആ ഒരു സംരംഭത്തിന്, ആ ഒരു വിഷന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് വൈദ്യുത അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും KCBയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വൈദ്യുത സുരക്ഷയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സംഘടനകൾ, അതേപോലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളാണ്. ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനെല്ലാവരും കൂടി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ, ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്, ഈ ഒരു വിഷന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു, നന്മകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and words of encouragement. Next, I invite our respected Vice Principal of Asset and Executive Director of Ahalya Group, Dr. Krishna Kumar Kishore, to offer his felicitations. Good morning, everyone. Darkum Namaskaram. Respected Minister, all the dignitaries who are here, especially Gopakumar sir, the NFE President, Principal, and all other members who are invited here, and all industry members, and most importantly, the student chapter members, and also our faculty members who have taken great steps in making this day possible. So first of all, thank you on behalf of Ahalya. Thank you very much for being with us over here today. I feel it is a beginning of something good and great. And on behalf of Ahalya, I wish the student chapter a bright future ahead. Now, what I feel is this area of electricity is often taken for granted. There is a good scope, there's a great scope for all of us to improve and work on this vision of electrically safe Bharat. Especially my request to the student members and to the faculty members who are here is to take this vision forward. It has been officially inaugurated. I think we can do a lot more in this area, and I sincerely hope we work forward in making this vision of electrically safe Bharat and working along with NFE to make this vision possible. So thank you all very much for being with us over here today, and thank you. Thank you, sir. We are fortunate to have Sri Anup Surendran, Energy Technologist from Energy Management Center, Trivandrum. Welcome you, sir, for the felicitation address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സർ, അതുപോലെ തന്നെ NFEയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ശ്രീ എസ് ഗോകുമാർ സർ, അഹല്യ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുരേഷ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ പേര് അനൂപ് സുരേന്ദ്രൻ. ഞാൻ ഊർജ്ജ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ, ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതാ മേഖലയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള രാജൻ ബാബു സാറിനൊക്കെ അറിയാം, നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ മേഖല നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമുള്ള അവബോധമാണ്. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഊർജ്ജ സംരക്ഷിക്കുക വഴി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു ഊർജ്ജ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ്. ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി നമുക്കില്ല. 30% മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി മുഖ്യ പങ്കും പുറം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തെ പറ്റി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെപ്പറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കിടയിൽ നമ്മൾ അവബോധം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഹല്യ കോളേജും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ NFEയും ചേർന്ന് ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ, നേരത്തെ ഇവിടെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു, വിഷനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു. വലിയൊരു വിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കോളേജ് വഴി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതുവഴി വിവിധ വീടുകളിലേക്ക് വൈദ്യുത സുരക്ഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു, ടേക്ക് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളിതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും കൃത്യമായി ചിന്തിക്കാറ് കൂടിയില്ല. ആസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഞാനും ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. 60%, 70% ഫയർ ഇൻസിഡൻസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ്. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് നമുക്ക് പഠിക്കണം, അത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി സുരക്ഷ. വൈദ്യുതി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം, വൈദ്യുതി എത്ര കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം, അതിന് വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഒരു ബേസിക് നോളജ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ്. അതിനൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, sir. We have another important person, Joint Director from Factories, Boiler and Boilers, Ernakulam, Shri Nidin Devaraj. Welcome you, sir, for Felicitation address. Respected Honorable Minister for Electricity, Sri Krishnankutti Avargal, NFE President Sri Gopakumar sir, Principal Ahalya School of Science, Engineering and Technology, Dr. Suresh sir, Vice Principal Dr. Krishnakumar sir, Sri Rajiv K.R. Energy Technologist and Sri Rajiv Menon. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് NFE ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ചാപ്റ്റർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വളരെ ഭാഗ്യമായി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു വീഴ്ച നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാൽ അത് ജീവഹാനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ധനനഷ്ടത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസൻഷ്യൽ സർവീസ് മുടങ്ങുന്നതിനോ നമുക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലം മുതൽ തന്നെ നമ്മളൊരു അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് പോലും ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല.
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ സേഫ്റ്റി നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാലേ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വലിയ കമ്പനിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ചാപ്റ്ററിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to invite Gopakumar sir, NFE President, to deliver the token of love to Sri Santosh, Electrical Inspector of Palakkad District. Thank you, sir. Next, I would like to invite Anup Surendran, sir, Energy Technologist from Energy Management Center, to receive our token of love. I invite Sri Nitin Devraj, sir, Joint Director from Factories and Boilers, to receive our token of love. Thank you very much, sir. We are deeply grateful to all our dignitaries for their thoughtful words and unwavering support. Sri Rajan Menon is a dynamic electrical engineer, energy auditor specialized in energy conservation. He is an entrepreneur and holds the position of the President of NFE Kerala Student Chapter. To conclude the formal proceedings, now I invite Sri Rajan Menon, President of NFE Kerala Chapter, to deliver the vote of thanks. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മന്ത്രി ഈ അഹല്യയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ചാപ്റ്റർ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അഹല്യ മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇരുത്തിപ്പൊരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചേംബറിന് വിളിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യമായിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയില്ല? നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ? അതെയോ ചോദിക്കാനുള്ള ത്വര, നിങ്ങളുടെ സ്വത്വം നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ? പുരാതന കാലം മുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നത്, ചോദ്യമില്ലാതെ അല്ല. പക്ഷെ ഏതോ ചില പ്രേരക ശക്തികൾ നമ്മളെ കണ്ണുകെട്ടി സമൂഹത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മിനിസ്റ്റർ വളരെ ക്ലിയറായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ. നിങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ സമൂഹത്തിൽ ചോദിച്ചു വളരണം. ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനവസരപ്പെടുത്തുന്നതാവരുത്. സമൂഹം അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തിയത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നയിച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. NFEയുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം വളരെ തിരക്കേറിയ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയത്. സോ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ പേരിലും അഹല്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും NFEയുടെ പേരിലും ഞാൻ ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ നേരത്തെ 5:30 മണിക്കാണ് ഫോൺ വരുന്നത്.
അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇന്നലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോസറാണ് വരേണ്ടത് സപ്പോസ് ടു ബി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഇത് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊമോസറായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ തികച്ചും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ NFEയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെൻറ്റർ വേണുഗോപാൽ സാറാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി കൂടി പ്രൊമോസറുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയും അക്കാഡമിക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള NFEയുടെ ഒരു മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് പോലീസിന് അധികം ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എൻ്റെ ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പ്രമോദ് സാർ അതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വലിയൊരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഡീപ്ലി ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻവോൾവാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും കൺസേൺ ആയിരിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ 27 ലക്ഷം അന്യസംസ്ഥാന അതിഥി തൊഴിലാളികളോ എന്തോ പറയുമല്ലോ അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ ഞങ്ങളൊരു നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, സാറിപ്പോൾ എവിടെ നിന്നുള്ള വർക്കേഴ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റീനെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കാം. അതിൽ കൂടുതലൊരു സൗകര്യം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അദ്ദേഹം വളരെ എന്നോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, അല്ല നിങ്ങൾ ഈ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, രാജമേനോ എന്താ ഒന്നും പിന്നാണെങ്കിൽ. അപ്പം എനിക്കൊരു വെന്യൂ കിട്ടാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അഹല്യ കോളേജ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ 500-ലധികം യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിളാണ്, ചെറുതും വലുതുമായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റ്. എല്ലായിടത്തും ഈ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ വരെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ അവർക്ക് സേഫ്റ്റി വളരെ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പലരും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്ര വൈദ്യുതി കാണുന്നത്. അവർ വൈദ്യുതി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പണ്ട് മലയാളി പോയ മാതിരിയുള്ളത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. സോ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടി നമ്മൾ NFE ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഉള്ളൊരു വേദി അഹല്യ തീർച്ചയായും ഒരുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കാനുള്ള പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സമൂഹത്തിലെത്തുകയും അതിലൂടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം. അതിനെല്ലാം വാരിയേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് 50ഓളം കുട്ടികളാണ് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി അപ്രീഷിയബിൾ. സോ ഐ എക്സ്റ്റെൻഡ് മൈ സിൻസിയർ താങ്ക്സ് ടു ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. താങ്ക് യു സർ. എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു കൊളീഗാണ് ഹരികുമാർ സാറ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എനർജി ഓഡിറ്റിൻ്റെ പരിപാടികളുമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സൊസൈറ്റി ഓഫ് എനർജി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എന്തോ പോളിസിയുടെ എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തായാലും രാജമേനോട് അവിടെ വരും, ആ കുട്ടികളെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണതിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ ഓറേറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് വന്ന ആളുടെ ഓറിയൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ്. അരുൺ സാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും സാറ് ഈ EMCയിൽ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും? 4 വർഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുത്വമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററാണ്. കാരണം എവറി ബിൽഡിംഗ് 500 m² കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻഡ് ഏരിയയുള്ള 100 kVA കൂടുതൽ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡുള്ള 120 kVA കണക്ട് ലോഡുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും അതർ ദാൻ ഇൻഡസ്ട്രി എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അവരാണ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എനർജി സിമുലേഷൻ എക്സ്പേർട്ട്, ബ്യൂറോ ബിൽഡിംഗ് എനർജി എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സാണ്.
അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സിലൂടെയാണ് ഇനി പഞ്ചായത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ തനിയെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി? നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് അറിയാം, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ട് വളരെ തുച്ഛ ആളുകളാണ് സൂപ്പർവൈസറി കോമ്പറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് തുല്യ. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. സ്കൂട്ടർ വേണമെങ്കിലോ മറ്റേ നെയിം പ്ലേറ്റ് നമ്പർ പ്ലേറ്റുള്ള എന്ത് സാധനം ഓടിക്കണമെങ്കിലും ലൈസൻസ് വേണം. ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങിൽ ബൾബ് മാറ്റണത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ലൈസൻസ് വേണം. അതെന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ അവൈൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതൊരു വളരെ അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ഒരു 0.1% പോലും ഈ ഫീൽഡിലില്ല. അത് വളരെ പാത്തറ്റിക്കാണ്. അത് ഞാൻ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നു, അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് 50 കുട്ടികളിൽ ഐ അഷ്വർ യു നോട്ട് ബിലോ 50% ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ജേണി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് റോളിൽ നിങ്ങളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമവും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന അനൂപ് സാറിന് എൻ്റെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനമായി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ആദ്യം പറയേണ്ട വ്യക്തി. പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ സ്വാഗതം, ഈ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഗോപകുമാർ സാറ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഔപചാരികതയുടെ പേരിലും ഇനി വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ്, അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സഹകരിച്ചെത്തിയ സോണൽ, ES പവർ സിസ്റ്റം, നമ്പി, ഇവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ്, ഇവർ നിങ്ങളിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ 5 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സഹകരിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. With that, we come to the end of the inaugural session of today's program. Thank you all for your presence and participation. We look forward to the rest of today's session and hope you find them insightful and enriching. All are requested to join the team. Thank you. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇത്ര നേരം അവതരിപ്പിച്ച NFയുടെ അസറ്റ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ഈ 2 കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒരു മൊമെൻ്റ് കൊടുത്ത് ആശീർവദിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്ലീസ്. Babita Roche of S5EE. Kartika G of S5EE. ഈ ഇനാഗുറൽ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ടീ ബ്രേക്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ടീ ബ്രേക്കിന് പോവാം. പുറത്ത് ചായയും ഇതും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇവിടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഇവിടെ മറ്റ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അത് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ദ ഇനാഗുറൽ സെഷൻ ഈസ് ഓവർ.
Next, we are moving to our technical sessions. I request everyone to be seated. First of all, we have a message from our General Secretary of NFE, Sri Appavu sir. Kindly listen to this. Hi. Come. I am Appavu, former Chief Electrical Inspector to the Government of Tamil Nadu. Now I am the General Secretary of our association has made significant strides in promoting electrical safety nationwide through workshops. Today is a special day for us as we embark on a new journey, that is empowering students to champion electrical safety. As future leaders, they will spend time and energy in spreading awareness, influencing families, faculties, and communities. There's no doubt Kerala's leadership in literacy and overwhelming support fuel our growth. By launching India's first ever student chapter today, we are planting a seed that will grow into a mighty banyan tree, fostering an electrical accident-free India. We gratefully acknowledge the Government of Kerala, Ahalya School of Science and Technology, our enthusiastic students, and NFE Kerala members who are all contributing to this noble cause. Let us resolve to make our citizens electrically safe. Share one key takeaway from this meeting with at least one person daily, spreading awareness for a safer tomorrow. This is our appeal. Let's together create a safe future. Thank you all. Thank you. Next, we are moving on to a general awareness session on electrical safety by Sri S. Gopakumar, President, NFE. Welcome you, sir, for the session. താങ്ക് യു. ഹലോ. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെഷനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് പറയണം, പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊരു കാര്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം.
2 കണ്ടീഷനുണ്ട് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സെഷൻ. എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ മൗനം പാലിക്കുക. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ മൗനം പാലിക്കുക. ആരും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടാവാം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആരും തിരുത്തണ്ട. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ആസ് സച്ച്. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2, ഞാൻ ചില ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ. അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം, ഡോണ്ട് ബോദർ. ലെറ്റ് us മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചാൽ മാത്രമേ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയയുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 3. ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന യാത്ര ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക. കാരണം എനിക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബെറ്റർ യു വിൽ ഓൾസോ റിമൂവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു സോഴ്സ്, സോഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ്. അതൊരു ബാറ്ററി ആകാം, ഒരു ജനറേറ്റർ ആകാം, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആകാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ്. എന്നിട്ട് ആ സോഴ്സിന് 2 ഹോള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 ടെർമിനലുണ്ട്. ഒരു ജനറേറ്റർ, ചെറിയൊരു ജനറേറ്ററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 2 ടെർമിനലുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, നമ്മളിത് 1-2 ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് കൂടെ അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഴ്സ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ പോയിന്റിനാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട് എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. OCPD സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. എത്ര ടൈപ്പ് OCPD ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ല, സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ OCPD എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? എന്താണ് OCPD? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ആരും എന്തോ പറയുന്നത് കേട്ടു. OCPD, ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. ഒരു ഡിവൈസിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. Can I get an MCB please? ഹലോ, MCB please. This is an overcurrent protective device. Overcurrent protective device means, as the name suggests, ഈ ഡിവൈസിന് ഒരു റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സാധനം ഇത് വന്നിട്ട് 63 ആംപ്സ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ട്. 63 ആംപിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ട്രിപ്പാവും. ട്രിപ്പാകുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കണക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ കറണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനെ സേഫാക്കും. അതാണ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോഡുണ്ട്. ലോഡ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ, ഒരു ലൈറ്റോ ഒരു ബൾബോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്ലഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, സോക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ എത്ര ഹോളുണ്ട്? 3 പിൻ. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്. മുകളിലുള്ളത് എന്താണ്? കുറച്ച് വലിയൊരു ഹോള്. വലത് സൈഡുള്ളത് എന്താണ്? ഫേസ്. ഇടത് സൈഡുള്ളത്? വെരി ഗുഡ്. നൗ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത് അറിയാം. ഞാനിതാ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചു. ഇതൊരു ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ, ഉത്സവ പറമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ. ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് 2 ലൈൻ എടുത്ത് ഒരു MCB കൂടെ ഒരു ലൈറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഈ 2 ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? എത്ര വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് വോൾട്ടേജ്? 230 വോൾട്ട്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്. ജനറേറ്ററിൻ്റെ 2 ടെർമിനലിൽ നിന്ന് 2 വയർ എടുത്ത് ലൈറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു MCBയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. ഞാൻ അവിടെ ഒരു V1 V2 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ലൈനിൽ നിന്നും ആ തറയിൽ ഓരോ ലൈനിലോട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് V1 V2 എത്രയാണ്? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഈ 2 L1 L2 എന്ന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിൽ ഏതാണ് ലൈന്, ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ? താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ന്യൂട്രലാണ്. എങ്ങനെ? ഓക്കെ, OCPD കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈനിലാണെന്ന്. അത് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ അല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ചിന്തിച്ചോളൂ കേട്ടോ. യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്ക്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ എൻ്റെ ചോദ്യം, ആ V1 V2 2 ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്, L1 L2 ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, 230 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ V1 V2 അത് എത്രയാണ്? V1 എത്ര, V2 എത്ര? സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം. V1 എത്ര, V2 എത്ര? എനി ആൻസർ? നമ്മുടെ NFE മെമ്പേഴ്സും എക്സ്പീരിയൻസ് CWC മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാം. ഐ തിങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടോ? ചോദ്യം ചോദിച്ചോ മനസ്സിലാകാതുണ്ടോ? വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. V1 എത്ര, V2 എത്ര? നൗ എൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട്, ലൈറ്റിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പോയി. ആ വയർ ലൈന് വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഞാനിത് പോയിട്ട് തൊടുന്നു. എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? OCPD ട്രിപ്പ് ആവുമെന്ന്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ വരാൻ എത്ര കറണ്ട് പോകണം? 30? ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ 30 milliampere അല്ലേ? നമ്മുടെ MCBയുടെ റേറ്റിംഗ് എത്ര? ഒരു 6 amps MCB എന്ന് വെച്ചു. 6 amps MCB എന്ത് കണ്ടീഷനിൽ ട്രിപ്പ് ആവും? കറണ്ട് 6 ആംപിയറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്യൂസ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അത് ട്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനീ തൊടുന്നു, എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ 30 milliampere കൂടുതൽ കറണ്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഫ്യൂസ് ആവും. സോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ തൊടുന്നു, എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ അടിക്കത്തില്ലേ? ആ MCB ട്രിപ്പ് ആവുമോ? MCBയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. അല്ല സാർ, ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, MCBയിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഇല്ല. MCBയിൽ ഒരൊറ്റ റേറ്റിംഗേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ഓവർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ്. 6 amps ആയിരിക്കാം, 10 amps, 6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100 അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും. ഈ പറയുന്ന അത് വേറൊരു സാധനമാണ്, അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വരാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ചോദ്യം, ഒരു MCB ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ MCB ട്രിപ്പ് ആവുമോ? മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? ചിലർ പറയും, ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയും, നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത്, എനിക്കെന്താണ്? ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ ലോഡ് കറണ്ട് ഒരു 6 amps കുറവാണെങ്കിൽ MCB ട്രിപ്പ് ആകത്തില്ല അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മളൊരു 6 ആംപിയറിൻ്റെ MCB ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 6 ആംപിയർ കുറവാണ് കറണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് ആകത്തില്ല. ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 milliampere മതി, 1 ആംപിയറിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് മതി. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുകയോ ഇല്ലയോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഒരു ആൻസർ കിട്ടി, ട്രിപ്പ് ആയില്ല എങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. എല്ലാവരും ഈ ഉത്തരം
അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യോ? ട്രിപ്പ് ആയില്ല എങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. Now, let me go to the next question. ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ആ എക്യുപ്മെൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൈയെടുത്തു, ഞാൻ ആ ലൈനിൽ തൊടുന്നു, ലൈനിൽ പിടിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. ആ ലൈനിൽ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് താഴത്തെ ലൈനിൽ തൊട്ടു, അപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കും. അടിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി അല്ലേ? നൗ ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ തൊടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലേ? കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ എ ലൂപ്പ്, എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. All of you agree? ഞാൻ ഈ ഡിവൈസിൽ തൊട്ടു, എങ്ങനെ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ആയി? കറണ്ട് എൻ്റെ ബോഡി കൂടെ പോകുന്നു, പക്ഷെ കറണ്ട് തിരിച്ച് സോഴ്സിൽ ചെല്ലണ്ടേ? കറണ്ട് തിരിച്ച് സോഴ്സിൽ ചെല്ലണ്ടേ? അതെങ്ങനെ പോകും? കറണ്ട് തിരിച്ച് സോഴ്സിൽ പോവുമോ? ഈ കേസിൽ പോവില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ആയ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സോ ബേസിക്കലി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല, കാരണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ലൂപ്പില്ല. ഈ ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ആ V1 0 ആയി. സഡൻലി ഞാൻ തൊടുന്ന ലൈനിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത് 0 ആയി. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ലൈന് 230 വോൾട്ടും ആയി. ഞാനിതൊരു അരമണിക്കൂർ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്താൽ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ വോൾട്ടേജ് V1 V2 ഉണ്ടല്ലോ, V1 നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ 100 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 150 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 230 ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 230 വോൾട്ട്. V1 എത്രയുണ്ടോ -230 V2 ഉണ്ടാവും ആ സെക്കൻഡിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഇറ്റ്സ് എൻ അൺറെഫറൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. സോ റെഫറൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓർ എർത്ത് റെഫറൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓർ അൺറെഫറൻസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റം, ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. ബേസിക്കലി ഇൻ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദ ലൈൻ ടു എർത്ത് we really don't know, we have no control. Now once when I touch, potential of that line with respect to earth is stable. ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേഫായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? ഒന്ന്, കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വേണം അല്ലേ? രണ്ടാമത് എന്ത് വേണം? ഇൻസുലേഷൻ വേണം. നൗ ഒരു ലൈനിനും എർത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇൻസുലേഷൻ, വളരെ വലിയൊരു ഇൻസുലേഷൻ വേണം, ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ്റെ തിക്നെസ് ഓർ ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ നിന്നും തറയിലോട്ടുള്ള, നമ്മുടെ മിക്കവാറും ഉദാഹരണത്തിന് തറയിൽ നിന്നിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, തറയിൽ കൂടെയാണ് കേബിൾ എടുക്കുന്നത്. സോ എർത്തുമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാം. അതേസമയം ഞാൻ ആ ലൈന് വിട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ, ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലോക്കൽ എർത്ത് ബിക്കംസ് 0. എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല, കാരണം കറണ്ട് ദേഹത്തൂടെ പോവുകയാണെങ്കിലും കറണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ റൂട്ടില്ല, കറണ്ടിന് തിരിച്ച് സർക്യൂട്ട് വരാൻ റൂട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. നൗ വളരെ let me skip few of the things. Now ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷമായി? എന്നാണ്, ആരാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കി, എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലായി, എന്നിട്ട് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലായി. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഏതാണ്ട് 50 വർഷത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ
രണ്ട് കണ്ടക്ടർ, ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഇടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും ഒരു 100 വീട്ടിലോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. ആ ഫോൾട്ടിനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എവിടെയോ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി, ആർക്കും ഷോക്ക് അടിക്കില്ല, ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലും കൂടെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും? then you are in trouble, അല്ലേ? So now you are in trouble. First fault is not a problem, but second fault is a trouble. So ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട്, ഒത്തിരി വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ടൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 1920കളിൽ one of the line, one of the current carrying conductor is connected to a reference, is connected to earth. Example, എർത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ബിക്കംസ് സ്റ്റേബിൾ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ, ആ L2-നെ ഞാനിപ്പോൾ എർത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും L2-ഉം എർത്തുമായിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റേബിളായി. ഇറ്റ് ഈസ് നോ മോർ ചേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 230. Whereas the potential between the other line to earth also becomes stable. Do you agree this? Is it clear? No answer. Now, I put the green connection near to the source. Instead of near the source, now see, ആ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഞാൻ എർത്ത് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ലൈനിൻ്റെ പേര് ന്യൂട്രൽ എന്നാണ്. ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് ലൈൻ. ഇത് പഴയ ഡെഫിനിഷൻ, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ വരെ മാറുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ L2 became neutral because I connected to earth. Now, ആദ്യം ഞാൻ ആ സോഴ്സിന് അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. സോഴ്സിന് അടുത്തല്ലാതെ ആ ലൈനിനെ എടുത്ത് എക്യുപ്മെൻ്റ് അടുത്ത് എർത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സെയിം വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേബിൾ ആവുമോ? ആവും. വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സിസ്റ്റം റെഫറൻസിങ് എന്ന് പറയും. സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, യൂസേജ് ഉണ്ട്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോഴ്സ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു റെഫറൻസ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് as സിസ്റ്റം റെഫറൻസിങ്, ഓർ ദിസ് വയർ, ഗ്രീൻ കളർ വയർ ഈസ് കോൾഡ് as സിസ്റ്റം റെഫറൻസിങ് കണ്ടക്ടർ. സിസ്റ്റം റെഫറൻസിങ് നമ്മൾ സോഴ്സിന് അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഈ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചെയ്താൽ മതി. സോഴ്സിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിനടുത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചെയ്യണം. പക്ഷേ സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. Now I go back to the question. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാലേ, എൻ്റെ ലൈറ്റ് വീണ്ടും ഫോൾട്ടായി. എൻ്റെ ലൈറ്റ് ഫോൾട്ടായി. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എനിക്കിപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ? Let them think. ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കുമോ ഇല്ലയോ? കുറച്ച് പറയും. ഷോക്ക് അടിക്കും. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഷോക്ക് അടിക്കുമെന്ന്. എത്ര പേര് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? പോരട്ടെ 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 പോരട്ടെ. അവർ 2 പേരായി, 3 പേരായി, 4 പേരായി, 5 പേരായി, കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഷോക്ക് അടിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ആ സോയിലിൽ കൂടെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തൊരു കണക്ഷനുണ്ട്, ഗ്രീൻ കളർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കണക്ഷനിൽ കൂടെ തിരിച്ച് സോഴ്സിലെത്തി അല്ലേ? കറണ്ട് ലീവ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ സോഴ്സ്. നൗ കറണ്ട് ഹാസ് എ പ്ലേസ് ടു കം ബാക്ക്. യു സി, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇതൊരു ഫോൾട്ട്, ഞാൻ തൊടുന്നു,
it is flowing through my body, through the soil, it is coming back to this source. Now the circuit is closed. Current flows through the closed loop. Now I get a shock. Clear ആണോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ പേര് അൺഎർത്തഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. അൺഎർത്തഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ഒരു 3 phase ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ എത്ര കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്? എനി ആൻസർ? ഒരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ, നമ്മുടെ സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ, എത്ര കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്? 3 4? 4. ഏതൊക്കെയാണത്? R, Y, B, then ന്യൂട്രൽ. സോ 4 കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ 4 കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറും ഫുള്ളി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ്. അത് ഒരിടത്തും എർത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? ഒരു ഫോൾട്ട് വന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? നമുക്ക് ആർക്കും ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. കാരണം ദിസ് ഇസ് അൺഎർത്തഡ് സിസ്റ്റം. നൗ ഫസ്റ്റ് point of today's takeaway is you will get electric shock in an earthed system. Earthed system means out of these 4 current carrying conductors, one of the current carrying conductor is connected to earth for the purpose of creating reference potential. Conveniently, we earth the neutral. It doesn't mean that neutral is the only thing which we can earth. No. In some application, phase is also earthed. So different type of systems are there. So basically, this is about the ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ആംപ്സ് MCB 5 ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 ആംപിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ MCB ട്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ. ഉടനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനി 0.1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ 0.1 സെക്കൻഡിൽ ആ MCB ട്രിപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് 30 ആംപിയർ ആയിരിക്കണം. നൗ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. ഈ ലോഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. ഈ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ MCB കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് 30 മില്ലി ആംപിയറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ട്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനൊരു ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. വളരെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മളതിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ്. പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലും ടെക്നിക്കലിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് സോഴ്സിലോട്ട് പോയി. ഈ സോഴ്സിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിലൊരു ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് തിരിച്ച് ആ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം വരെ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ 2 ടെർമിനലിനും ഇടയ്ക്ക് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ്, പഴയ വേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഈ ലൈനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം 230 വോൾട്ട്, 30 ആംപിയർ കറണ്ട് പോകണം. ഈ 230 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 30 ആംപിയർ കറണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയായിരിക്കണം? യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓംസ് ലോ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ്. എത്രയായിരിക്കണം ഈ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയോ? വോൾട്ടേജ് 230, കറണ്ട് 30 ആംപിയർ. What is the resistance of the circuit or resistance of the source? Any answer? കേട്ടില്ല? കുറച്ചുകൂടെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? 230 divided by 30. So you got 7.6. So ഈ സോഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് 7.6 നിന്നും താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്ര കറണ്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ശരിയാണല്ലോ? 7.6 കൂടുതൽ 9 ആണെങ്കിൽ 30 ആംപിയർ കറണ്ട് പോകുമോ? പോകത്തില്ലല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് വൺ, ഗിവ് മീ 5 more minutes. Now there are some calculations for ensuring that this particular device is tripping. Imagine that all the calculations are correct. Your impedance is 7.6 amperes. Now, ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോൾട്ടായി. എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോൾട്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? MCB ട്രിപ്പ് ആവും അല്ലേ? ഒരാൾ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ MCB ട്രിപ്പ് ആവണം. ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തിട്ട് ന്യൂട്രലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. വളരെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ്, വെരി സ്ട്രോങ്, നന്നായിട്ട് ഞാനൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് കണ്ടക്ടർ ബോഡിയിൽ ടച്ചായി. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 30 ആംപിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പോവും അല്ലേ? 30 ആംപിയറിൽ കൂടുതൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? MCB 0.1 സെക്കൻഡിൽ ട്രിപ്പ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ദ ഡിവൈസ് ട്രിപ്സ്. ആൾ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രിപ്പാവും. ഇത് എഗ്രീഡ് ആണല്ലോ? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നൗ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം which is called as TNC. Probably, I don't know whether this is a part of the curriculum. Sorry, system referencing അല്ലെങ്കിൽ system earthing curriculum, TNS, TNC, TT. Okay. Okay, now ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇങ്ങനെയും കൊണ്ടുവരാം. ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ചില പേരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ടി. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് TNC എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ടി.
ഇത് ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് 1925-ലോ 1930-ലോ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനത്തെ എർത്തഡ് സിസ്റ്റം. അതിനു മുമ്പ് എർത്തഡ് അല്ലാത്ത അൺഎർത്തഡ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു. അൺഎർത്തഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വലിയൊരു 2-3 വീടൊക്കെ ഒരു ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഡബിൾ ഫോൾട്ട്, തീ പിടിക്കും ബിൽഡിങ്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യമായിട്ട് എർത്തഡ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തു. അവർ ഇതിനൊരു പേരും ഇട്ടു, ടെറ. ടെറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് ടു എർത്ത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എർത്തിങ് starts with the T. If it is T, that means one of the live conductor, one of the current carrying conductor is referenced to somewhere. It is connected to earth, for example. And if the first letter is I, not T, I means insulated or isolated. That means not earthed. So the first letter, this is the story behind it, T. The second letter N does not for neutral. N stands for there is a metallic fault return path. So from this place back to the source there is a metallic fault return path. The second letter can be T. That means TT. If the second letter is T, then the meaning is there is no metallic fault return path. There is a different technique which we will discuss later. And the last letter C stands for combined. What is combined is, in this conductor, neutral function and protective function are combined. And this is called as C, the third letter. And it is called as PEN conductor. It is not NPE conductor, it is PEN, because this wire is doing two jobs, neutral as well as protective function. Now, out of these two, neutral and protective, most important is protective. So the letter PE is first, then neutral. So basically, this is called as TNC network. Now again I come back to a question. നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ TNC ആക്കി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് പാലക്കാട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നും ഒരു 10-100 വീട്ടിലോട്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓവർ ഹെഡ് ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ആ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്കായി താഴെ വീണു. ഇതുപോലെ ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്കായി. എല്ലാ വീട്ടിലും TNC ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്കായി എന്ത് സംഭവിക്കും? ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടക്ടർ ബ്രേക്ക് ആയിടം വരെ ന്യൂട്രൽ ഓൾസോ ബിക്കംസ് ലൈവ് കണ്ടക്ടർ 230 വോൾട്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കണക്ഷൻ, ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കമ്പൈൻഡ് ദിസ് കണക്ഷൻ, ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലുമുള്ള എല്ലാ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറും ലൈവ് ആവും. ആരൊക്കെ തൊടുന്നവർക്കൊക്കെ ഷോക്ക് അടിക്കും. റീസൺ എന്താണ്? അവിടെ ന്യൂട്രൽ ബ്രേക്കായി. ഇവിടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രലും ഫേസും ഈ ന്യൂട്രലും ബോഡിയുമായിട്ട് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഷോക്ക് അടിക്കുന്നു. നൗ വൺ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. എത്ര ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്? ബേസിക്കലി 3 ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3. ഈ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ബോഡി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബോഡി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കോ? ഇല്ല. സോ അതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഈ എക്യുപ്മെൻ്റിൻ്റെ ബോഡി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അകത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി, ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ ചാർജർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡബിൾ ഇൻസുലേറ്റഡ്. ഡബിൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം അകത്തൊരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാലും പുറത്ത് തൊടുന്ന ആൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു സാധനം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ, അതിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന പേര് ക്ലാസ് 2 എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് ഈ 3rd പിന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ, ഒരു പ്രൊവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു ഡ്രൈ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് എത്ര വോൾട്ടേജ്, AC എത്ര വോൾട്ടേജിന് മുകളിലോട്ടാണ് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത്?
അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വോൾട്ടേജിന് താഴോട്ട് ഷോക്ക് അടിക്കത്തില്ല? 48 വോൾട്ട് DC ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമോ? ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ 48 വോൾട്ട് DC ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കുമോ? എനി ആൻസർ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. കാരണം ആ വോൾട്ടേജ്, അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ്. എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ലാത്ത വോൾട്ടേജിന് എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു. ദിസ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്. താങ്ക് യു. നൗ ഐ ആം ഹൈടെക്. Thank you. How to switch it on? ഇതെങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യും? ഓണാണ്. You have to, no, that is not required. You increase the volume of this. ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതെ, എൻ്റെ കൺവീനിയൻ്റ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ equipment are classified basically. Now I am more equipped. I can find out more information. Just hold on. Equipment are classified into these types. Class 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസുലേഷനേ ഇല്ല. ലൈവ് പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, പോയി തൊടാം. ഒരു ബേസിക് ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തിന് മുമ്പ് പുറത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു DBയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം എങ്ങനെ കൂട്ടും കുറയ്ക്കും? അല്ലേ? ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ഓക്കെ, this is about the equipment. There are 5 type of equipment. Class 0, Class 01, Class 1, Class 2, Class 3. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണത് Class 1, Class 2, Class 3 ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. Class 1 എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. Class 2 എക്യുപ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അകത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Class 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്, ഇൻ കേസ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായാലും ആർക്കും ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. Class 01 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷന്, ഇൻഡസ്ട്രിയലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി 3 വിധത്തിൽ ആൾക്കാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ആദ്യത്തേത് നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. രണ്ടാമത്തേത് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നീഷ്യൻ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും they will be wearing gloves, they will be wearing PPE, they have shoes. So skilled people do electrical work. The third one is supervised people. That means ആരുടെയെങ്കിലും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വേറൊരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ല എങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രം Class 0, Class 01 എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഏതർ Class 1, Class 2, Class 3 ഇത് 3 ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതൊരു പാനൽ ബോർഡ്. ഒരു പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ
ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ഒരു ലൈവ് പാർട്ട് തൊടാൻ പറ്റും. ഡോർ ഓപ്പൺ തൊടാൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ കാണണോ? നിങ്ങൾ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കോ, ഇപ്പം അല്ല. ഇതാ ഈ പുറത്ത് പോകുന്ന ഈ വാതിലുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡോറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തൊട്ട് നോക്കാം. തൊടരുത്, സോറി. സോ ദർ ഇസ് നോ, താങ്ക് യു. സോ നൗ ബേസിക്കലി ഈ കേസിൽ എന്താണ്? ദർ ഇസ് നോ ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Basic protection itself is missing. Now imagine the live part is inside an enclosure. You are not able to go and open the enclosure. You need to have a tool. Even if you are opening the enclosure, there is some kind of arrangement inside. That means MCB-DB-ക്കകത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈവായിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ ആരും കയറി തൊടാൻ പറ്റില്ല. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് തുറന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലൈവ് പാർട്ടിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് വിത്ത് ബേസിക് ഇൻസുലേഷൻ. ഈ ആദ്യത്തെ കേസ് നോ ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി തൊടാം. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലൈവ് പാർട്ടിന് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തൊടാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് അതിന് ഒരു എൻക്ലോഷർ, ആ എൻക്ലോഷറിന് എന്തെങ്കിലും തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂള് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് വിത്ത് ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നൗ ദ തേർഡ് കേസ്, ഇമാജിൻ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ക്ലാസ് 1 പാനലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ പാനലിനകത്ത് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവ് പാർട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തൊട്ടു. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ, ഒരാൾ പോയിട്ട് ഈ പാനൽ ബോർഡിൽ തൊട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഷോക്ക് അടിക്കുമോ? അടിക്കില്ലേ? അടിക്കും അല്ലേ? ഷോക്ക് അടിക്കും. അതൊരു ക്ലാസ് 1 എക്യുപ്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേർണൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോയി തൊട്ടാൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. അതർവൈസ് ദ ഡിവൈസ് ഷുഡ് ട്രിപ്പ്. സോ ഇത് ഷോക്ക് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ദർ ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോക്ക്, മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നൗ ദ സെയിം പാനൽ ബോർഡ് ദർ ഈസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. എന്തോ ഒരു ഡിവൈസ് ഇട്ടു, ഫോൾട്ട് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആ സാധനം അങ്ങ് ട്രിപ്പായി. അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാലാമത്തെ കേസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്ത് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷന് ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം, ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം. ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വച്ചാൽ ഒരാൾ ആക്സിഡൻ്റലി പോയി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു കറണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു ലൈവ് പാർട്ടാണ്, അതിൽ പോയി തൊടാൻ പറ്റില്ല. ആ തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തോ സേഫ്റ്റി മെഷർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം, ലൈവ് ലൈൻ, നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ഒരു 4-4.5 മീറ്റർ മുകളിലാണ്, ആരും പോയി ചാടി തൊടത്തില്ല അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ basic protection. Putting enclosure is a basic protection. So basically the protection is divided into, first is basic protection. Example, insulation of live parts എന്ന് വെച്ചാൽ വയറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓർ എൻക്ലോഷർ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്, പ്ലേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച്. ദീസ് ആർ ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. The second is fault protection. How does a fault occurs? A fault means a situation in which basic protection failed. ഉദാഹരണത്തിന് ലൈന് പൊട്ടി താഴെ വീണു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ ബോർഡിനകത്ത് ഒരു ഫേസ് കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ടച്ചായി, ഇൻസുലേഷൻ പോയി. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വി വിൽ എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ റിക്വയർ ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഷോക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റരുത്, അതിൻ്റെ പേര് ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതിന് ഇത്രയും മെഷറുണ്ട്: പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ, ബോണ്ടിങ്, എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ്, സെപ്പറേഷൻ, ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ, അങ്ങനത്തെ പല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷറുകളുമുണ്ട്. ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബേസിക് പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫെയില്യൂറായി, ഫോൾട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫെയില്യൂറായി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വി നീഡ് അഡീഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അഡീഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മീൻസ് ദിസ് വൺ, additional, not enhanced protection, additional protection. The idea is, normal people are working in electricity or handling electrical equipment. Basic protection failed, fault protection also failed. Under that condition you need additional protection. Example is using a 30 milliampere RCD, residual current device. That is an additional protection. Krish will explain about RCD probably. Okay, he is ready here. Krish, you can handle? Yeah. So now I make a change. Krish will handle for next time about, he will explain about RCD, a different protective device, and additional protection. You can come.
Okay, but we have to introduce Krish. Okay, you start. Okay, Krish is the youngest electrical consultant in India. He is 22 years old. And he passed from UK and he is a professional electrical designer. He is with us last 1.5 years, conducted more than 50-60 classes for well experienced and very senior electrical engineers. Now it's up to you. All right, thank Yeah. you. You need the mic. Yes, please. Okay, just a moment, I'll just get the screen working. So you can ask a little bit slow questions. Sure. Okay. We'll be talking about RCDs for a little bit. What I will do is, before I begin, there are some RCDs that are kept there on display. I'll just pick some up and I'll show you. Thank you. Okay. The first question I have to ask you is, do any of y'all heard of these devices before? I don't speak Malayalam, by the way, so we'll have to converse in English. No answers from seniors. That's the wrong word, though. Yes. So okay, yeah, but before I ask that, I want to know first if anybody has heard the correct word. Then I will go to the wrong word. So, has anybody heard of these devices before? They call RCDs. Anybody? Okay. Have anybody heard of the word ELCB before? Okay. So can somebody volunteer to tell me what exactly they think an ELCB is? No wrong answers. We're all here to learn. Anybody? Sir, if you can please take your phone call outside. Thank you. Anybody? ELCBs? Earth leakage circuit breakers. Brilliant. And, okay, now I'll ask you different questions. Has anybody here received an electric shock before? Yes, you're all very excited, putting your hands up also, nice. Clearly you're not dead, or if you are seriously injured, perhaps, I don't know. But any idea why you're not dead? Okay, can somebody share an experience of how they received an electric shock? Not from a battery, from a main supply. Anybody? Yes, please. Sir, can you stand up, please? Thank you very much. Would you like the mic? Sorry? Please use the mic. Thank you. How did you receive an electric shock, please? Can you turn it on, please? Perhaps you would like this one. Here, you can use this one. Direct line touch. Sorry? Direct line touch. Touched an electric line. And where did the opportunity, you remember from Mr. Gopakumar's presentation, you shouldn't have access to bare electrical lines. Sir, Where did the opportunity present itself? so in house I use small circuit, so I accidentally touched it. So you accidentally touched an electric line, right? And what was the voltage? 230 volts? Yes. And you're clearly alive. Were you seriously injured or anything of that? No, nothing like. Okay. Anything tripped when you received? No, sir. Nothing tripped. Brilliant. Thank you. Thank you very much. Okay. So this gentleman was lucky then, I would say, that he didn't. And you know, we laugh about it, but it's pretty serious. So the thing is, from Mr. Gopakumar's presentation earlier, what are the magnitudes that these devices trip at? Anybody? You understand, how many amps does it typically take to get a MCB to trip? Sorry? Well, several amps, yes? Are we in agreement on that? Several amps, yes? Now, anybody want to volunteer and tell me what the impedance of a human body is? Hand to feet. Any guesses? Anybody? Okay. I will tell you that the impedance of a human body, assume for now, hand to feet, one hand to both feet, or one hand, is 1000 ohms. Now everybody remembers Ohm's law, yes? So if 230 volts were to be subject to an impedance of 1000 ohms, how many amps is that? Sorry?
You can't do 230 divided by 1000? How many milliamps? No, not 0.23 milliamps, that's 0.23 amps, so 230 milliamps. Now, is there any MCB capable of tripping at 230 milliamps? Is there? Mr. Amritlal, not you, please. You're nodding your head. Is there any MCB typical of tripping at 230 milliamps? Anybody? No. Okay. So that brings us to a bit of a problem, because as this gentleman mentioned, he touched a bare conductor and he received an electric shock. The MCB could do nothing there, correct? So anyways, I won't show you these because you are not corrupted by the industry yet, so we will not go there yet. The first thing is, the term ELCB is the term which you are familiar with, is no longer a term that we should be using, for the simple reason that ELCBs operate on a voltage difference, whereas RCDs operate on a current difference. The idea, since again you're not in the industry, that's fine, thanks. I don't want to tell you what is wrong, I will tell you what is right. I will give you an example as well, to show you the working of an ELC, an RCD. Okay. Now I want you to think about this situation here. Sir, what was your name, the gentleman that stood up? Sorry? Vignesh. Okay, Vignesh, I want you to imagine that you are standing here and you grabbed a live conductor, and your body's impedance was 1000 ohms. How many amps would now flow? Imagine the entire loop was 1000 ohms. How many amps would flow? Sorry? How many amps would flow? I told you 1000 ohms, 230 volts. How many amps? 230 milliamps, right? Now, if we were to visualize how this current would flow, it would go like this, through his feet perhaps, or through his other hand, and back like this. Now, for a device sitting here, you see this yellow circle, Vignesh, you see it? Is the current flowing in the red conductor returning back through the black conductor, all of it? Is it? Yes or no? Who thinks yes? Who thinks no? Yes? No? Why? Exactly, there is a parallel path. So now, if this device were to measure a difference in current, will it detect a difference in current? Yes. And that difference we calculated was 230 milliamps. So this device has sensitivities in milliamps. It detects this difference in current and it trips. So what you will observe is that while the MCB was useful, if the person, touched if there is a fault and nobody touched it, or rather there is a fault and it disconnects. However, in the absence of basic protection, so Vignesh, you touched a live wire, yes? So the first thing that was, there was no protection, there was nothing preventing you from touching the live wire, correct? It was not enclosed, it was not insulated, it was not away or out of reach, yes? So that is lack of basic protection. Number two is that there is a failure of additional protection, fault protection also, because there was a live wire, but I would put it as the device, it was installed incorrectly in that situation. Now I want you to think about a slightly different situation. Think about me. I get up in the morning and I want to make some toast. So I have a toaster. Now, the toaster generally, what is the toaster body made out of? Anybody? Sorry? Steel. Okay. So that, after Mr. Gopakumar's session, is that a class 1 or a class 2 appliance? Sorry? Why is it a class 1? Who said class 1? Class 1? Who thinks class 1? Okay. What is the criteria for it to be a class 1 appliance? Sorry? You'll have to be a little louder, please. Sorry?
basic plus fault protection, that is even for class 2. Fault protection is provided by different means, but what is, sorry? Yeah, but what makes a toaster a class 1 or a class 2 appliance? The body, yes. If it's a metal body, and between the insulated conductor and the metal body, there's no other protection, it makes it a class 1 appliance. Now, this class 1 appliance is earthed, yes, should be connected back to the source. Imagine if this red conductor here, the insulation was damaged and it had touched the body of this part. Now, metal is a conductor or insulator? Okay. So, with respect to the earth, what is the potential of the metal now? Sorry? Well, the system's voltage is 230 volts to earth. Now, this has been touched to that line. So, what is the voltage of this with respect to earth? 230, yes? Now, if I get up in the morning and go to make a toast and touch this, what will happen to me? I will receive a shock. But the thing is, I shouldn't have received this shock in the first place, because the moment there is an insulation damage here, a massive amount of current should have flown through several amps, only limited by the impedance of the conductors. And what should have happened to the MCB? It should have tripped. However, that is not, imagine that for some reason, the genius electrician didn't wire the protective conductor in the socket's third pin. So then even if the appliance is fine and the line conductor touches the body, without anybody touching it, will anything happen? Why not? Sorry? There is no, you'll have to be louder. There is no difference, no, but before there's nothing before difference, there has to be a conductive part, right? Is there a closed loop? No, exactly. So there is no closed loop, and hence the circuit is not complete. The moment I touch this, what happens? Sorry? I would like to hear the students, or are you all gone off to sleep? What happens the moment I touch the toaster? That gentleman in the shirt there, you have perhaps an opinion, please? You are, sorry? You will receive a shock. Why? Exactly. And this is why we say an RCD is required for what we call additional protection, which is in the case of failure of basic protection and or fault protection. So not only has the insulation failed, the fault protective measures also failed because the protective earth conductor is not connected there as well. Now, RCD, so I don't want to get too technical here. Now I'll ask you a question. This is not an electrical engineering question. This is a simple case of observation. This is a luxury hotel room. This is the shower cubicle. I don't know why they have a glass between the shower and the bed, but okay. Do you notice anything weird here? Well, firstly, there's the glass, right? So when someone is taking a bath, they want privacy, yes? So there is a curtain, an electric curtain, because it's a luxury hotel, and the curtain winds down. How is an electric curtain going to be controlled? Switch. Anything funny about where the switch is? It's inside the shower cubicle. What I want to illustrate to you is that in this situation, when you take a bath, are you wearing shoes? Are you wearing clothes? Are your hands and feet wet? Okay, when I told you that the impedance of a human body is 1,000 ohms, in order to assume it, that is for a very specific condition. That is for a condition of somebody being clothed, having dry skin, so on and so forth. The moment you put yourself in this situation, the impedance is so low that the RCD may very well trip, but the current flowing through the human being is so high, well, that the person will die anyways. So this is an important thing, that RCDs are not a be-all, and they are not a they're not a silver bullet for electric shock, to say. Now, I would like to show you some images. Let me just, one moment. Let me disconnect this so I can get the images, and then we will reconnect it.
Sorry. I need to get my phone for the images. 1 minute. Okay, before I show you the images. You are all students of this college, yes? So, is it a residential college or is it you come from home? Come from home. But safe to say that you spend a good amount of time here, yes? Have you noticed anything that you feel is unsafe electrically? Anybody? Would anybody like to say anything? Or perhaps you're too scared to answer, never mind. Okay. The first thing I would ask you is, everybody see that door on the left there? Okay. Anybody know what's inside, what's beyond the door? Nobody knows. Would a volunteer like to see? Anybody? Would you like to get up and see? Sir, would you like to get up and see, please? And tell us what you see in there. What do you see in there? Sorry? And what else? Perhaps I'll take you inside, walk you through, and then you can tell us what you see. No. What is this? Is that just switch key? Control panel. Yes. Yeah. Okay. Okay. So the gentleman has seen the place and he would like to make his conclusion. Sir, could you please say what you see? That is not protected. Okay. So. Okay. Now I will show. Okay. Brilliant. Now I will show you an image that I took earlier. Okay. You see, this gentleman mentioned was not protected and anybody can access it. And he's absolutely right. He's spot on when he says that. And I'll tell you why. I could see this. I could access this without any tools. I could just go and touch this. Now, if I went and touched this, do you know what would happen to me? I would have died. There would be no me talking here. This event would have got cancelled. They would be wheeling me out on something. And then they would come in the news. Electrical person dies at electrical program. Electrical safety program, yeah. So you see the point. Anybody can go and touch this and they will receive a lethal electrical shock. So this is the perfect case of a failure of basic and or fault protection, frankly. Now, the next image I will show you is, so we're all familiar, I'm sure, with, well, perhaps we're not. When somebody receives an electrical shock, what are the factors that affect how badly the person will be affected by that shock? Anybody? You'll have to be louder, please. Anybody would like to explain to me what they think are the factors that affect how badly somebody will receive a shock? Anybody? Sorry? Okay, number one is the voltage they are subject to, yes? Now I will ask you a question. Is voltage a killer or current? Who said both? Who said both? No, who said both? Genuinely, who said both? You said both, sir? Yeah. Can you please tell us why you think it's both? Hey, guys, don't make fun of him if it's the wrong answer. We're all here to learn. Please. Why do you think voltage? Why do you think both? Your opinion. Or did you just say both because you felt like saying both? You felt like saying both. Yes. Okay, well. See, it's the current that kills. However, the current that you will experience, you can sit down, thank you, is a function of your body impedance and the voltage that you are subject to. So it is actually both. This gentleman was correct. Now, what is the other thing? The gentleman Vignesh, you received a shock, you did not die. How long did you receive a shock for? 1 second, exactly 1 second. You had a Apple Watch, you said shock. No shock, no. You don't know. But you let go, yes? So it was a very little time. If for some reason I held your hand down there,
what do you think would have happened? Sorry? You let go of the wire when you receive the shock, right? Now imagine that you are unable to let go and your hand was just there. What would have happened? Died. Yes? So what is the second factor then? Time. So the current we experience and the time we experience it for. Yes? There is an Indian standard called ISIC 60479 Part 1. And this describes the effect of electrical shock on a human being. Vignesh, when you received the electrical shock, did you feel the shock? You felt it. You didn't have any muscle damage or anything afterwards, yes? Okay. The graph is divided into 4 zones: AC1, AC2, AC3 and AC4. On the x-axis, we have current, and on the y-axis, we have time. Now what you will notice here is that AC1 means for these current and times, the electrical shock is imperceptible. So Vignesh, did you experience, was the shock imperceptible or you felt it? You felt it. So it was definitely not AC1. AC2, the shock is perceptible but there's no muscle reaction. This is probably what happened with you. AC3 is your muscles will start to contract. AC4 is, well, you're going to start to die. So as you can see, for the same 230 milliamps, the time affects what zone you end up in. Now, the important thing is the RCD and how it trips. Remember, the RCD cannot limit current, it can only limit time. The current is what it is. However, by limiting the time, we are able to stay in the safe zones. So I'll ask you a question now. At 230 milliamps, if I show you this line AC 4.2, which is, or AC 4.1, up to 5% of probability of ventricular fibrillation. If I say this line is the absolute maximum we need to hit, then whatever time corresponds to that, the device needs to be able to trip in, yes? And if it takes longer to trip, what happens? What happens? Person dies. But if you are in a situation like that shower there, where your body impedance is low and the current itself is high, then can the RCD save you? No, you're dead anyways. Now, if you look at the disconnection times of the RCDs, I don't want to get, again, too technical, so I won't dwell too much on that. Now, I'll ask you a question. This is an IIT. There's an IIT in Palakkad as well, right? Yes. Okay, I'll tell you okay. Okay. I'll tell you a funny story about IIT. I have a friend, he studies in IIT Jodhpur. Okay. One day, the lights went off in his campus and in his hostel. And, well, they, being electrical engineering students, went and investigated. They shouldn't have had access to those rooms in the first place. And they noticed a RCD was in the trip position. The moment they reset it, it tripped again. But there was no fault. These ingenious students then took a broom. And I think the rest you can imagine. They held up the tripping switch in the on position. It will not allow you to do that because even if you hold it up, it will be essentially, it will still be in the contact will be in the open position. The point I'm trying to illustrate is that with these devices, because their sensitivities are so much lower, at times we can be in a situation where the device is thinking something is gone wrong where it hasn't. Okay. This college is not residential at all, right? No, okay. Then perhaps at home you might have encountered this. When too many computers or too many televisions are plugged in, you may notice that these RCD devices will start to trip. The reason is quite simple. If I tell you the internal
the power supply of your computer, the brick, looks like this. There are filtering capacitors between the rail, the line and neutral conductors and the earth conductor. Now, for an RCD sitting here, and there is some amount of current flowing, is all the current in the L returning back through the N? Yes or no? But what about these capacitors? Some amount of current will flow through here, right? So then, to this device, is there a perfect balance? No. Now if I tell you that every piece of equipment that you plug in will result in 1.5 milliamps of leakage, and the threshold you are supposed to use is 30 milliamp. How many 1.5 milliamp devices can I plug in before I reach the 30 milliamp threshold? How many? 30 divided by 1.5, how much? Sorry? Who said the answer? How many devices? You guys don't know to do 30 divided by 1.5. How much is that? 0. 20. Okay, 20. But these devices also have a tolerance. They will start to trip at anywhere between 15 to 30. So if you need, and we have to leave a little margin. So generally we only load the device to 30%. So what is 30% of 30? 9. And if every piece of equipment you plug in results in 1.5 milliamps of leakage, how many devices till I reach 9? How many? 6. Right? So the moment I plug in more than 6 devices, I have a chance of this tripping. So now I will ask you, is this good or not good? How many sockets do you count? 8. Is 8 greater than 6? Yes. So you start to have problems here. I'm not making these numbers up. I've measured on a single device 2.4 milliamps. If we round this to 2.5, that means we can only put 3 devices before we reach this 9 milliamp threshold. On an entire distribution circuit, 10 milliamps. So you see, we start to have problems here. Now this is something I would like to explain to you as well. Tell me something, what kind of lights are these? Anybody? What do they look like? Sorry, sir, yes? What, you are saying, sorry, in the red shirt, please. Sorry? LED lights. What kind of current does LED lights use? DC current. Now, if you notice, and you can go to this gentleman's booth there, these devices have a certain symbol on them in a little box, right there. This denotes the kind of current the device can break in the required time. Now, do you want to guess what type 99.9% of devices sold in India are? Any guesses? Now this, as students you won't know, so I'll ask Mr. Menon. Mr. Menon, what 99.9% they are which type? AC. Now if I'm telling you, this can only break a sinusoidal 50 Hertz alternating current in the required time, but the LED lights are using DC, then what will happen? Sorry? There's a rectifier. So if there's a fault in the rectifier and DC current is bypassing the RCD, then the RCD cannot trip in the required time, what happens to the human being? They die or they may get seriously injured, right? Now I will ask another question. These are air conditioners. Here we have refrigerant lines. In an air conditioner, or forget an air conditioner, a simple motor, how do we adjust the speed of a motor? Sorry? VFD, yes?
Anybody knows what a VFD basically does? It varies the frequency, right? If we have a VFD, then we get currents of several hertz. It may go up to 1.5 kilohertz, sometimes 20 kilohertz. If there is a fault then, or some leakage, even the type A, which is for DC, smooth pulse DC, cannot trip. Then we need a type F. If a motor is 3-phase, we need a type B. If we have electrical vehicle charging equipment, solar, rooftop solar, then we have smooth DC, we need a type B. So there are 4 types of these devices available in the market. For most applications like sockets and lighting, a type A is good. If you have, say, air conditioning, electrical vehicle charging, you need a type B. Sometimes F will also do. The point I'm trying to illustrate to you is that if you have the wrong type of device, what happens to the human being if something goes wrong? What happens? They may die. So this little box here, it's the only thing you really see. The device insides are entirely different. Can be the difference between life and death. The last thing I will leave you with on RCDs is what you are supposed to use for socket outlets and lighting is a 30 milliampere RCD. That is the sensitivity. Now I know this issue is not so bad in Kerala, but maybe Mr. Amrutlal can tell us. How often is 30 milliampere used, or do people use 100 milliamperes? So they usually do 30? Okay. Yeah, okay. And I've heard this before. So it is a pure matter of economics. But in your college, I saw something interesting. Okay. What does it say? Very rich people. Lot of money. But I want to highlight one more thing. What is this type? AC. So are you safe? No, are you safe? I want a proper answer. Are you safe? No, thank you. But you see, it's not that bad. This gentleman, I was very surprised. It seems like Kerala in the electrical industry is quite ahead of the rest of the country. He got a type A with him, 2 of them. It's and a 30 milliampere version as well. So these products are available in the market. It's just a matter of going and identifying them and knowing which one is required where. So if you use a 100 milliampere device instead of a 30 milliampere device, the threshold for tripping increases. And when the threshold for tripping increases, people die. Anyways, I'll leave you with this on RCDs. Any questions? Perhaps not. Okay. Yes, please. Any trainers, etc., aside from the students who have questions. Yeah, Mr. Menon, perhaps you can stimulate them because you are from here. You know what you can stimulate them perhaps here. കൃഷി വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കെങ്കിലും പ്ലീസ്. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിന് മിനിസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരുന്നോളൂ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അവിടെ 100 മില്ലിയാംസിൻ്റെ MCBയിലാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടെ AC ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് കാണിച്ചു തന്നു. അത് DC ഇതിലെല്ലാം DC ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ DCക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് തരുമോ? നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക?
ഇത്രയും കൃഷി പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും ചോദ്യമില്ല. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ട്രേഡേഴ്സ് കേട്ടയുടെ ആളുകൾ ആരൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടുള്ളൂ? ഞാൻ ആരെ കൈവെക്കൂ? എത്ര പേര് ELCB വിറ്റതിൽ ഈ എ ടൈപ്പ് അല്ലാത്ത ELCB എത്ര പേര് വിറ്റു? ELCB അല്ല, RCD. സോറി, ELCB അല്ല, RCCB. എത്ര പേര്, എത്ര എൻക്വയറി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? എൻക്വയറി വരാറുണ്ടോ? ആ പ്രസിഡൻ്റൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, വരുന്നില്ല. അപ്പം അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം. So hope Chris, you have made the people in such a way that it is gone to their brain. They need to come into that lane. That is a concept which. See, basically our problem is every circuit we have protective device, but we don't know whether it will do its job or not. What is the purpose of a protective device? To protect people or property. In case of a problem, it should trip. Most of the time, it will trip when it is not required. Nuisance tripping, because we didn't select it and put it appropriately. And most of the time, it won't trip. If it don't trip, people get shocked or people get killed, or the things can catch fire. The idea of today's discussion or today's seminar is there are several safety measures. Electrical engineering or safety in electrical system is a very vast subject. We are trying to identify only one safety measure out of maybe hundreds. This one safety measure is how to ensure that the device is tripping. Means there is an MCB or there is an RCCB, it has to trip under certain condition. We are trying only to understand how exactly this has to be selected and installed. Now, once when we make a comment on a live example to the college officials, please don't feel bad about it, because as electrical engineer, if we start listening to our own surroundings, things will improve. I hope you understood, right? If we start listening to our own house, first it should start from our home. You should check what kind of RCCB you are using. Example, you have LED light, and if you have a type AC RCD, then you have to be sure that, look, this is not going to work. You have to be careful. So, we generally say safety first. Unfortunately, for electrical, of course, safety first is not applicable once when it comes to helmet. Correct? Why people wear helmet? Otherwise the police will catch. It is not for safety. It is to avoid fine. Electrical subject, safety is much more worst. This is why in the morning I told electrical safety is a subject which is yet to start. We cannot improve or we cannot reduce the safety situation because it doesn't exist. Now, you finished that RCD. What time is the lunch break? So, we will continue maybe 2-3 slides. You remember where I finished? The system earthing, correct? There is my laptop. Yeah. I am going back to my presentation. We were discussing this particular subject. The line is broken. Neutral is broken. What happens is
because of the combined connection, because of this combined connection, I'm sure you are able to understand, you are able to recollect what we discussed half an hour before. Am I correct? Because of this connection, this part, the broken conductor, after the breaking, it becomes, this entire metallic part becomes live. As a result, if somebody goes and touch, you get shock. How to avoid this shock? How do we avoid this shock? Why there is a shock? The shock is because of this connection, correct? How to avoid the shock? You don't make a connection, you remove it, then your problem is solved, correct? But if you remove, in case of fault, how does the fault current go back to the source? What you do is, you put a separate conductor. Instead of combining at this particular place, you put a separate conductor, a third wire or a fifth wire back to, which is connected to the neutral of the transformer. As a result, even if this neutral breaks, people don't get shock. And this is called as TNS system. TNS stands for, the first letter T stands for, it's an earthed system, because this source, this entire electricity is earthed, means voltage of L1 with respect to earth is 230. Voltage of neutral, this line with respect to earth is 0. So now there is a system referencing. It's a earthed system. So we put the first letter T. The second letter N, because from the equipment, from the connected load, back to the source, there is a metallic fault return path. So we put the letter N. So it's an earthed system. There is a metallic fault return path, and S is very simple. It's a separate path. S stands for separate. Neutral is separate. Protective earth is separate. In the previous case, neutral and protective earth are combined. This is called as TNC. TNC means both the functions are combined. Separate means both the functions are separate. So very simple to understand. And this is called as a TNS system. I hope it's very simple, right? Actually, this is how the electricity board is supposed to supply electricity to us in this fashion. That means on the distribution, there has to be 5 wires, 3 phase, 1 neutral and 1 protective earth. So 5 wires. Whereas on the distribution which is going, how many wires are there? 3 or 4? 4 wires. What happened to the 5th one? It doesn't exist. It doesn't exist. As a result, if something happens in the consumer premise, will large amount of current flow back to the source? Large amount of current is flowing because you have a very small resistance, a connection, very reliable connection, very low impedance in comparison to the body. Body is 1000 ohms, whereas this conductor resistance may be 50 milliohm or very small. So most of the time this connection is missing, which is the problem. Now, during 1940s, the electrical distribution companies invented a new system. What they started doing is, instead of running a 5th conductor, because everywhere you have to run one more wire, which is expensive, correct? And if that line cuts, then there is another maintenance issue. So they started doing in this fashion, in the sense, so there is a distribution where the neutral function and protective functions are combined. At the customer premise, after the origin of installation, both these wires are separate, and this is called as TNCS system. TNCS. It's an earthed system, combined for certain distance, separate after certain distance. Now the problem of this TNCS system is, if this line cuts, what will happen? If this line cuts, everywhere we will get shock. Chance of shock is there. Then the distribution companies started inventing, and they started making other safety measures. Means,
First measure is you can put an RCD so that, you know, if somebody touches, it can trip. The second measure is at the origin of installation in the sense, at the meter board, you see here, at the meter board, the earth conductor is connected to an protective equipotential bonding, means all the metal parts are interconnected. Then, on the distribution, the fourth wire also has to be connected to the post. For example, on the metallic post, the neutral conductor does not have any insulator. It is directly on the cross arm. The cross arm is connected to the steel. The steel is put into the soil. As a result, the fourth conductor is connected to earth at several places. And this is called as TNCS with PME. You know, like this, different networks started coming. Then during 1960s, RCDs, people, you know, companies started making RCD or ELCB, the old ELCB, now RCD. Once when those devices were available, those devices are able to trip because of a differential, either because of a differential current or maybe measuring the current through the air to air. That is a different story. Differential, because of the differential current, means even if there is a small current flow through the protective earth conductor, these devices are capable of tripping. Under that condition, there is no need for running a fifth wire from here to here. No need for running a fifth conductor. Then what you do? The entire metallic part of your electrical installation, your house, you put it to an earth electrode into the soil, and this is called as TT system. TT system means source is earthed. As a result, the system referencing has happened. Consumer premises are earthed separately, and you put an RCD. As a result, the RCD takes care of fault protection. So this is called as TT system. Legally, we are not supposed to follow TT system. In India, legally, we are not supposed to follow TT system, but invariably, due to practice, lot of cases we started following TT system, but in a very bad way. Example in, I don't know whether anybody from distribution company is here. Anybody from distribution company? KCB? Nobody. Okay. Now, what happens in Kerala is, you have a transformer on the roadside. I am talking about distribution, public distribution for houses. On the roadside, there is a transformer. The transformer neutral is connected to an earth electrode, maybe a pipe or a plate or whatever. On the distribution, the fourth wire is also connected to earth. In the sense, there is no insulation for the neutral conductor. It is automatically connected to the metal arm, and then it is connected to earth. At the house, at the meter board, we are supposed to have this kind of a link. What happens is, electricity board believe that if they provide this particular link, their meter will not read leakage current and they will lose revenue. As a result, what they do is, they don't allow you to connect this link, which is illegal. As a result of missing link, there is no metallic fault return path. If you don't have an RCD, imagine there is a fault in your equipment. Or motor fault ആയി എന്ന് വെച്ചോളൂ. Motor fault ആയി. കറണ്ട് നിറയെ ഒത്തിരി കറണ്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ MCB ട്രിപ്പ് ആകത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് RCD അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് പോകാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പില്ല. കാരണം ഈ ലിങ്ക് ഇല്ല. ലിങ്ക് ഇല്ലാത്തത് കാരണം മെറ്റാലിക് ഫോൾട്ട് റിട്ടേൺ പാത്തില്ല. മെറ്റാലിക് ഫോൾട്ട് റിട്ടേൺ പാത്തില്ലാത്തത് കാരണം ഫോൾട്ട് കറണ്ട് കുറയുന്നു. ഡിവൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രിപ്പ് ആകുന്നില്ല. So basically, KSEB they are not providing this particular link, which is illegal. As a result, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തരുന്ന ഒരു കട്ടൗട്ട്, ഒരു വലിയൊരു ഫ്യൂസ് ഒക്കെ തരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ആണോ MCB ആണോ? കട്ടൗട്ട് ഫ്യൂസ്, വലിയൊരു വൈറ്റ് പോർസിലിൻ, റൈറ്റ്? പോർസിലിൻ നമ്മുടെ മീറ്റർ ബോക്സിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകണം. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ശരി, തീ പിടിച്ചാലും ശരി, മുഴുവൻ കത്തിയാലും ശരി, ഈ സാധനം ഒരു കാലത്തും ട്രിപ്പ് ആകത്തില്ല.
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനൊരു ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട്. ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റേറ്റിങ്ങിലുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ ഇടണം. അതിടത്തില്ല. അതിന് വേറെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ പരിസരത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പി എടുത്തങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇത് കാരണം എന്തായി? ഈ സാധനം ട്രിപ്പാകത്തില്ല. സോ ബേസിക്കലി these are some of the fault, and this is called as, basic system earthing is classified into TN, TT, IT. TN, TT, IT. And there is one system which is called as IT, unearthed system. Please keep in mind, unearthed system can be used safely for a limited application. Limited application means ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, BMS, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് IT സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം. സോ I don't know what to continue. If you have any question to me or to Krish before breaking lunch, we can have. Afternoon we will start with Nandu with again the same subject but in a different way, something else. Any question? Make a pardon? All systems are good if it is selected and used appropriately. Example, in Japan they use TT system, but what they do is their electrical distribution is insulated conductor. The system is totally different. Whereas for us, the best one for public distribution is what is written in the regulation, which is either TNS or TNCS. But both are not existing. The local, they don't give both. And I think most of the electricity board engineers also doesn't know the subject. Do you agree? Am I correct or not? Okay. Any further question? Star rated has nothing to do with safety. Star rated has only to do with the efficiency. How much? Yeah. How can? Yeah. Okay, now see, for example, an equipment which is energy efficient. Normally every equipment should have an internal fuse. Internal fuse. For line to neutral or line to line fault, the fuse is supposed to blow. For line to earth, means to its body, if it's a class 1 equipment, then you have to make the arrangement outside. RCD will respond for DC if you select the appropriate RCD. Okay, let me show you one moment. Yeah, let me. Okay, now you see, sir, RCDs there are 4 type of RCDs. 4 type of RCDs. This is what Krish told. You have to select it according to your load. If your load is sinusoidal, you can use a type AC, no semiconductors. Pulsating DC means our LED lights, computer power supply and all. High frequency, this is single phase variable frequency drive. Smooth DC, 3 phase variable frequency drive or solar PV without simple separation. The RCD has to be selected. Example, sinusoidal AC, you know that only heaters are used, only the old incandescent lamps are used. In that condition, you can use type AC RCD. Yeah. Now if you have a pulsating DC LED lights, you are supposed to use type A. If you have rooftop solar PV without simple separation, you have to use type B RCD. Now what you told is type B RCD is expensive. Now you have to choose between whether the RCD is expensive or life is expensive. I hope I answered the question. Yes.
Okay, you see, equipment are classified according to its characteristics and operation. There are different type of equipment. If the equipment is finally a class 1 equipment, then you are in trouble. Then you have to use an RCD. If it is a type 2 device or a type 3 device, then class 2, class 3 you don't want. Now, for your information, now interesting for all students, be careful. I am trying to make a very controversial statement. Very controversial statement. The sinusoidal load, type AC RCD, this is banned in Europe. You know when it is banned? About 20-25 years back itself. Most of the countries banned this device in Europe. Whereas, this is the only device available in India. So, available in India. The second part, type A, type F, type B, this is used in Europe, not available in India. Or it is very expensive. But luckily, because of our classes, last 2 years we are putting lot of effort. We are asking companies to start selling these devices. Now manufacturers started putting it in their price list, and we are surprised to see that you are able to get it in Cochin or Palakkad. Yeah, the construction is different. The old, age-old technology, they are copying and dumping Yeah. into our head. Now, I request you, like this, there are hundreds or thousands of electrical safety measures available which we don't follow because there is no knowledge, or we don't follow because there is no money, or we have a lot of excuses why we are not following. It is your time. If you learn and if you try to bring up these subjects, there is very big opportunity awaiting. If you try to, example, let me say, all over India, if you look at electrical consultants, electrical designers, the designer who is designing electrical installation in a house, more than 30-40% are from Kerala. If you go to Bombay, most of the large electrical consulting companies, people from, Malayalis are working. If you go to Middle East, again, majority Malayalis are working in electrical field. During 95-96, when I used to go to Bombay, most of the biggest electrical contracting companies were from Kerala. 95, but now the situation changed. But otherwise, this Kerala community or Malayali community was dominating in electrical installation once upon a time. What happened is, during the last 20-30 years, we started diluting the subject. RCD, who is bothered? As a result, what has happened is, electrical safety situation in almost the entire country has fallen down. Example, I told you, the overhead line, when it crosses the road, there was a guarding under the line 30 years back, 20 years back. But now the guarding is removed. Because there is no knowledge, or nobody asked the electricity board why you are not putting the guarding. As a result, people are dying. So, it is you, if you learn the subject very well, please note that there is a very, very, very good future awaiting. The salaries are much better than software. Example also I'll tell you. An electrical designer, 7-8 years experience with very good talent, easily you can get 1 lakh rupees per month. This is the average salary level. You have to be talented and you have to understand and do the job, or you have to know the subject. So the remunerations are much better than other engineering subjects. And the technology is evolving. Lot of new things are coming. Solar PV is already there. Now energy storage, batteries and storage, lot of new technologies are going to come up. So if you learn the core subject properly, there is a very good future awaiting. With this, let me stop. Thank you. Maybe we can go for the lunch. Thank you very much, sir.
Now we'll break for lunch because everybody is very hungry. Now the lunch is arranged in the downstairs in the canteen. All are welcome to the canteen. We'll have lunch and we'll resume the session after that. Thank you very much. Vaishnav Ahmed Principal sir is already in. Pradeep sir, please. Those students can come and keep in the back positions to stand. Come. Photo session delay ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡിലേ ആയി പോകും. വരൂ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഫോട്ടോ പ്ലീസ്. ഇനി ഒരു ചേരും കൂടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി മാറ്റി ഇത് പുറത്ത് ഇത് തൂക്കാൻ പറ്റില്ല. വേണ്ട, ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ തൂക്കിയ എണ്ണയാണ്, വലിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഇതൊന്ന് താഴേക്ക് വെക്കാനായിട്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? NFE members along with other invitees has to occupy after the സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് NFE മെമ്പേഴ്സും ഇൻവൈറ്റീസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവൈറ്റീസും ജോയിൻ ചെയ്യുക അവരുടെ അതേ പൊസിഷനിൽ. ഒരു സീറ്റും കൂടി, ഒരു സീറ്റ്. And Noor is also there, na? Noor CWC അവിടെ നിന്നാലും മതിയില്ല. ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ, കുറച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിന്നോളൂ. നിന്നോളൂ. CWC മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ വരണം. ഇനി അതർ CWC NFE CWC മെമ്പേഴ്സ് ചൊടി ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ടോ? HOD വേണ്ട. HOD Nandu also has to come. Nandu, where is Nandu? Nandu, please. HOD വേണ്ട. നിങ്ങൾ നിന്നോളൂ, ഞാൻ താഴെ നിന്നോളാം. HOD, we will stand here. We can stand here. So എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പേഴ്സ് വരൂ പ്ലീസ്. സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പേഴ്സ് അറിയോ? അല്ല, നിങ്ങളവിടെ നിന്നോളൂ, അവിടെ നിങ്ങൾ കളർഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളൂ. വരൂ സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്പേഴ്സ് വരൂ. ഇവിടെ നിന്നിരുന്നോളൂ. അവിടെ നിന്ന് ലൈനായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. ഞാൻ സെൻട്രലുണ്ട്. വേണ്ട, ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ക്യാമറാമാൻ, ഞങ്ങളിവിടെ അല്ല, അത് വേറെ ക്യാമറ, അത് മൂവി ക്യാമറ, മറ്റേ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ.
പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും വരൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൽ വരാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. Demonstrators also, including Sharavanan. Sharavanan has to sit here. You are the key person here now. Come first. Same. കുട്ടികൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴി അതേപോലെ പിന്തുടർന്നാൽ മതി. അല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ രവി ശ്യാമിൻ്റെ സെഷൻ ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. സ്റ്റുഡൻസ് മെമ്പേഴ്സിന് അപ്പുറത്തെ ഹാള് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം. അവിടെയാണ് അവരുടെ സെഷൻ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഹാൾ. അവിടെ നന്ദു ആൻഡ് ക്രിഷ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദ അനദർ ലെവൽ. ബാഗ് ഇവിടെ വെക്കല്ല, ബാഗ് എടുത്തിട്ട് പോയിക്കോളൂ. അവിടെ വെക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമാണ്. പെട്ടെന്നായിക്കോട്ടെ. നൗഫൽ സർ പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിൽ പെട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ അല്ല, കൃഷ്ണനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാൽ മതി. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് കോൾ. ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പോവും. എനി അതർ? ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ്.
HDMI cable होता है. Good afternoon. Audible alle? Thank you. Thank you NFE for inviting me. Especially thank you Mr. Gopakumar, Mr. Rajan Menon for giving us this opportunity. എൻ്റെ സെഷൻ എന്ന് വന്നിട്ട് രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരു സെഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട്. ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സെഷൻ യു ഹാഡ് എ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ലൂപ്പ് ഇംപിഡൻസ്, വാട്ട് ഈസ് RCD, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. The afternoon session, I wanted to give you a brief idea how to conduct the verifications. But I wanted to take my session about 20 minutes on the theoretical again, related to the measurements. We have created some kind of a simulation boards. We will want to split, this is the program schedule what I have prepared. For 20 minutes theory, then we will go. I want the team to be splitted into, by looking into the audience, maybe 3 or 4 people in a group. You can all start. Each and every table will explain to you one measurement, and the last table we will keep it empty so that you can play around on the equipment by yourself. If you have any questions, we will further answer to that questions also. So in the session, in continuation to what we discussed in the morning, there is nothing new, but I will help you to understand from the verification point of view or from the practical installation point of view, how do you conduct the electrical, verification from the safety point of view. So for that, again, first, the 4 point in this session, what are the type of the systems, measurements as per the IS standards, automatic disconnection of supply. I will emphasize more during the demonstrations also. Verification in EV and PV, that is also becoming a very important element today, because if you look into it from the production point of view, almost in India we have more than 30% produced from PV installations already. Down the line we are going to have a lot of EV installations as well. So the safety or from the generation point of view, we wanted to consider both the parameters. So first, what are the different type of systems? In GK Saranda session already it was very clearly mentioned, but however, I wanted to get this basic one more time, because we are going to start the measurement on what is this system, how do we make the system, how do we make a verification on the system one more time. Ipo TNC system, I have also given the IS 732 abbreviation on the right hand side. What are the different type of system? If you look into it, TNC system, where you have a combined network of a PE and a neutral circuit. If you see a S system, you have the systems are separate. PE is separate and the neutral wire is separate, right? In TNCS system, the system wherein which the neutral and the protective conductors are combined in a single conductor in a part of the system. And the wording sum, whatever is written in the standard, I have given it on the right hand side. By the end of the session, ഞാൻ എൻ്റെ തിയറി പറയാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് we will go for the demonstration exactly what is written on the standard. And the IT system. Now for the verification of the system, ഇതാണ് 10 testings we have to do it in a sequential way. Continuity of the conductors, insulation testers, protection of SELV and PLV, floor and wall impedance. B, C, D, it is all about insulation resistance measurement. You apply a known DC voltage and you calculate what is the resistance of it. E is automatic disconnection of supply, where I will explain to you about the MCB and the RCD testing. Additional protection, polarity test, phase sequence, functional and operational test, and the voltage drop. ഈ 10 ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് NEC, IS 732, 18732, in all that standards, this 10 testings are mentioned. We'll go one by one. First is continuity of the conductors.
this is by making a measurement to understand whether if there is a continuity between the two parts by applying, for example, in our kit we can inject a 200 milliampere current and we will check if there is a continuity. Second is, as I told you, B, C and D are all about insulation testings. പക്ഷേ ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിന് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വെൻ ഐ വാസ് ഗിവിംഗ് ദ സെഷൻ ടുഡേ മോർണിംഗ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ actually, all the UN countries come together and they form this the UN countries, right? So they have something called TBT. So under TBT, the TBT formed 3 sets of committees: ISO, IEC and ITU. So this college I think is accredited to ISO 9001, right? I think almost everybody would have heard ISO sometimes. It's ISO is International Standards Organization. So they make standards across these for international uses. So ISO, next is IEC and ITU. Now IEC, okay, there's some, yeah, okay. So there is ISO, IEC and ITU. Okay. So then the ISO makes for the whole standards. They make about air conditioners, they make about fans, they make their range of verticals they deal is very, very large. You can find standards for anything in ISO. And now ISO doesn't deal equipment. For example, a normal 5 kV insulation tester which you use for your for this particular application cannot be taken for a KCB switchyard. Why? Because the power of the equipment requirement is much, much higher. So what is the current that we try to do here is, yes, you see the current number 2, capacity charge current, that is actually from the manufacturer. We will have certain power inside the equipment. For example, what we displayed here today is about 1.52 milliampere. So 5 kV at a 2 milliampere, the equipment power will be about 10 watts. This can be used for an industrial application or maybe from the distribution application. But when you go to the switchyard, the power requirement can be much, much higher. We manufacture up to 6 milliampere. So the capacity charge current will largely influence the resistance value while you make a measurement. Then number 3 and number 4 is actually the value which we calculate during the measurements: absorption current and the leakage current. Why this is important? Because when we are making a measurement, even for a safety audit, we are going to make a measurement on level 1, level 2, level 3. The moment you go closer to the transformer, you should understand what is the capacity of the equipment, what kind of equipment you should use where. So when you know what is the total current in a measurement and I know what is my voltage level, I can calculate what is my insulation resistance value. Looks like a very simple test, but when you increase the voltage level or when you go to the higher switchyard substations, this test can become a complicated test. During the measurement, another important factor which I wanted to highlight, actually I prepared it for the students, but I will insist again because even today customer asks us, because insulation testing we do it over a period of time. If the value is increasing, നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ if the value is increasing during the testing, it is considered to be a good insulator. You will not find a repeatability by physics. Because നമ്മളൊരു ഇൻസുലേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഒരു DC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You will never get a repeatability in any manufacturer or any equipment when you do it again. Because as you see, the impact of time on insulation resistance measurement, it should be a growing phenomenon. And when it will break, if I have a certain, I have also shown you the tabular column. When I make a measurement, voltage it will break down. And how it will break down? As you see by the graph, the resistance will gradually drop when I increase the voltage beyond its capacity. And where it will break, it will fall down to 0. Then the other important factor is temperature. When you make a measurement in summer, when you make a measurement on a higher temperature zone, please calculate the IR value little bit closely. So this is all important on the insulation testing, which is for SELV, PLV, which is a separately, extra low voltage systems also. As per the standard, all you have to do is measure insulation resistance value. Now, from the standard perspective, we standard matram nokkanengil 0.5 megaohm and 1 megaohm. It is okay for you to put into the protocol.
But from our perspective, from our design phenomenon, we are far ahead beyond the standards. For example, നമ്മൾ ഒരു final resistance value അല്ല കാണിക്കുക നമ്മൾ equipment. We can show you a graph during the course of the testing, because in this 10-minute graph, if there is a dip, why there is a dip. It is all important. For example, നമ്മൾ ഒരു substation ഒരു example ഞാൻ തരാം. You can have as a insulator. നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്ററിൽ റെഗുലർലി വി ഡു ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്. വി കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് IR value and we say this is the mega ohm or a giga ohm value. What we try to do today is we calculate what is the surface resistance and the total resistance. In case if your surface resistance is higher, all you have to do is clean the insulator. If your total resistance value is falling down, നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത്. So it is important to understand and classify what is the resistance value that we measure. Then the next testing is measurement of floor and wall impedance. ഇത് വന്നിട്ട് I will show you by the pictorial way. The phenomenon is the same. I apply a node DC voltage and I calculate what is the resistance value. For example, wherever there is an extraneous conductive path, I apply a known DC voltage and I calculate what is the resistance. Here I will give a pressure of about 250 newtons. And you will find all the word. This is just an extract from Annexure KK IS 732. Now the final part about the automatic disconnection of supply. This is a practical demo. What we try to do in the demonstration board is we have created some kind of a MCB simulated inside the demonstration board. Okay. Hello? Audible? Okay. Inikku audible alla. Ningalku audible aano? Okay, that mic sounds different, this mic sounds different. Okay, so for loop impedance measurement, what we try to do in the simulation board is, നമ്മൾ ഒരു protective devices അതിൽ install ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And we will want to do two simulations. First, if the impedance values, if there is any problem on a loop impedance, how the impedance value will work. If the installation is perfect, what should be the impedance value? So, as they told in the morning session, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു breaker ഉണ്ടാവും. On the breaker, the B-type breaker was already shown in the morning calculations also. The multiplication factor of 5, you have a B16, so B16 becomes 80 amps. 230 volt by 80 will give you something like, for example, 2.845 ohm. In case the equipment will show you 2.04 ohms, as per the calculation, it is okay. Which means your breaker will trip over that particular rated value. But in the next slide, I will show you what is written in the NEC. You have to go for the thermal protection, 2/3 value, not just the ohmic value. You can see, for example, in our equipment, we will give you something like, after you make a measurement, the pass on or fail on, okay, equipment then parnu kodukum based on the breaker details which you feed in. And the last parts, which is again 6.2.3.6.2, measurement of earth resistance. But recently we are not saying much about earth resistance, but I will just brief you. In case if you have the impedance value not sufficiently low, maybe you need to check what is the resistance value of that particular pit. If in case of a substation, it is a mandatory testing. You will have to make a measurement on earth resistance. Our earth resistance, without disconnecting the pit, you will be still able to measure what is the individual pit resistance of each and every single pit. It is mentioned IS 3043. Then continuity measurement, additional protection, phases and voltage drop. Very simple measurements. So I am not getting into much details of it. I will show you in the practical demonstrations. Just for the final and the earth resistance topic, I will insist again. As mentioned in the standard in NEC 23, earth resistance topic, you will find about 5 or 6 citations in which it is all mentioned under LPS inspection only, which is your lightning protection inspection, where you will not use a fundamental frequency. Earth resistance less than 1000 volt, what is prescribed in NEC is you will be using as you can see in the note, high frequency or impulse method for you to calculate what is the impedance of that particular pit during lightning protection. So what you have to do is, earth in the coordination value, which is what we try to do
2 ohm, 3 ohm by using a frequency closer to the fundamental frequency alla cheyendadu. You have to simulate a high frequency or a lightning pulse into the ground, and it will calculate and measure to you how your pit reacts at the time of lightning. Now, I show in the beginning of the presentation, I showed you what are the different type of system, why it impacts. ഇപ്പോൾ ഒരു TNS system ആണെങ്കിൽ this is approximately the fault current path. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു fault current path ഉണ്ടാവുക. Since you have a TNS system, as you have a conductive returning path, your impedance value will be comparatively low compared to the other systems. If in case it is a TT system, ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ return path. You don't have a conductive return path. So you have a earth as a return path. Naturally, you should be expecting a higher impedance value. In case if you're closer to the transformer, you can expect a lower impedance value. In case if you're far away from the transformer, you can expect a higher impedance value. These are some of the pre-requirements. Now, same calculation. B16, for example, my measurement value was 2.0 some ohms. Now, this calculation, initially, B16 will give you something like 1.92. According to the standard, for this particular type of a breaker, this is the right ohmic value. You can see it here. For that particular breaker, ഓരോ ബ്രേക്കറിനും ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനും what is the accepted ohmic value എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that is given in the standard. Now then the part is about the RCD. Morning session, this is all that comes under automatic destination of supply. ഇപ്പോൾ MCBയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ we have already cleared about the measurement. ഇപ്പോൾ RCDയിൽ പോകുമ്പോൾ the morning session they have clearly told what are the different type of RCD, where you are supposed to use a different type of RCD. What we will make a measurement is on the fundamental value, both positive and negative, 2 times the rated value and 5 times the rated value. This second team നിങ്ങൾക്ക് measurement കാണിക്കും. First team will give you the measurement on loop impedance. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് with a fault, without a fault, how you will make a measurement കഴിഞ്ഞിട്ട്. The next point will be automatically about a measurement on RCD. RCD you can make a measurement on both the tripping time as well as the tripping current. For example, if I have a 30 milliampere as an RCD, that is what we have given there. 30 milliampere RCD, ഞങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിംഗിൽ എത്ര കറണ്ടിലാണ് ട്രിപ്പ് ആകുന്നതെന്ന് you can understand, and also at what time it is tripping. You can see both the scenarios in this. So by this, all what we are trying to do is, by all these measurements, നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ we have a protective equipotential bonding and automatic disconnection of supply. That is a final narration as per the standards. But ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ whatever I told you, it is not actually a theoretical parameter. This is all what is written in the standard. I haven't, in the presentation fullum, I haven't tried to prepare a presentation for you. What is written in the standard, I copy pasted it here. Which means, electrical verification le varumbo, we can innovate certain things, but first thing we have to stick to the fundamentals. We have to follow through the protocols. Standard le endha cheyidittullado adu pass aayi kayinjalum, if you are satisfied with the value what is written in the standard, then you apply something more than that. For example, insulation resistance, or example parnadha pole standard lo 1 mega ohm. If it is more than 1 mega ohm, then you understand what are the other characteristics that is beyond the standard. Whatever I wanted to show to you, or I wanted to take you, there is ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് I didn't wanted to show you. We wanted to show you what is written on the standard and help you to make a measurements as per the standard with some kind of simulations. That is what we intended to do today. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ these are all the list of testings, and you also have to understand about power quality in 18732. So whatever we told is this an optional testing? Obviously no. This is also mandated by CA. CA Safety Regulation 43. You are supposed to do all this measurement as an obligation. So these are not optional testing. So നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോളോ അപ്പ് ഇംപിഡൻസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, is follow up impedance at the origin of the installation tested, yes or no? Is follow up impedance of each circuit tested, yes or no? Is follow up impedance of all the sources tested, yes or no? ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് you will be able to have it varies from state to state, but as I understand it is getting mandated in every state. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അപ് ടു ദ വാൾ, നമ്മൾ വാൾ ടെസ്റ്റിംഗ് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇഫ് മൈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആർ ട്രിപ്പിംഗ് ഓർ നോട്ട് ട്രിപ്പിംഗ്. But the moment I connect an appliance into the socket, I need to test my appliance also. For example, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. In case if the insulation of that water heater will fail, you need to be sure that
appliance is safe enough. But ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ everything is okay, but I have connected some appliances to the socket means that is added to the installation. So you should test what is the safety rating of each and every appliance. Morning session, the type of appliances was also discussed. Different class of equipment, appliances were discussed. As per the standard, PAT testing, we call it as a programmable appliance testing. Standard, this will only ask you to go for a insulation resistance testing. Adilum more than a mega ohmic value variable, it is considered to be safe from the standard point of view. But what an industrial premises are currently doing, or it is practiced across the globe, is one appliance eduthu testing cheyidittu you have a barcode value of all the testing, which is resistance of protective earthing, insulation resistance, ingane ella testum oru appliance-num test cheyidittu it will be fixed on a barcode. അത് ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുക. ബിക്കോസ് ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ ഗിവിംഗ് ആൻ അപ്ലയൻസ് ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി മാനേജർ. If there is any problem on that particular appliance, how will you know that? You have to test anything that is connected to the circuit also, because the moment you connect it, it is also added to the system. If you wanted to look into a safety audit point of view, of course this is mandated in the standards. If you wanted to do it from the standard point of view, the moment you connect into the socket, this also becomes a part of the usage. So ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. That is exactly the board what we have prepared. ഒരു വീടിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാട്ട് വി ഹവ് ട്രൈ ടു ഡു. ഇതിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് എ TN സിസ്റ്റം ഓർ എ TT സിസ്റ്റം. ദിസ് ഈസ് അവർ ക്രിയേഷൻ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ഇൻ എനി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു വീടിൻ്റെ സിമുലേഷനാണ് വി ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ്. വാട്ട് വി ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് വാസ്, ഇത് നിങ്ങൾ ലൂപ്പ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ TN സിസ്റ്റം. In case if you do not loop it, how does it work? E buttons okke, if you keep it on the green side, it is considered to be safe. Nammal red il idumbo you are trying to create a simulate a fault. And for soil resistivity and earth resistance, e circuit is enundu. So you will be able to play around with the circuits, create faults. Nammal oru 4 team ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. So first team will help you for the loop impedance, second team will help you for the RCD verification, third team will help you for the earth resistance part, fourth team can help you with any further questions. ഞങ്ങൾ ഒരു equipment ഏകദേശം ഫ്രീ ആയിട്ടും വെക്കാം, so you can play around. Okay, if I wanted to play around and have some more questions, you can also play around and have that questions. We have created some different type of models. Board remains the same, but the testing equipment models are also slightly different. In some models you can actually program the breakers. For example, ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രേക്കർ, അതായത് ആ ബോർഡിൽ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡിലുള്ള ഡിസൈൻ വേറെ ആയിരിക്കും. You can program different thing and you can see whether it is working, not working. നിങ്ങളൊരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ all you will have is a testing equipment. How do you test inside a working environment? That is what we try to simulate in this board. In my opinion, a very simple design. You can simulate a fault, not simulate a fault. So that is how we wanted to do the design. In terms of the equipment, we have a multifunction test kit. So what we tried to do was, in the same kit you will do all the testing in a sequential way, or you can do that particular testing based on your requirement, which is calculation of fault loop impedance, RCD testing, power quality, insulation testing, continuity, RCD, earth resistance, everything we will be able to do in that same kit, and we will be able to show you the results. Where it becomes interesting is, ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് up to 1000 volt AC verification. Where it becomes interesting is, ഇപ്പോൾ as an electrical engineer, നമ്മളൊരു PV installation പോയാലും, നമ്മളൊരു electrical vehicle charging stationൽ പോയാലും, the installation remains the same and the standard you are going to follow for the verification will remain the same. So up to the AC part, whatever I told you, ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഈ സീക്വൻസാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. When you go to the DC part, you will be adding some more tests. So these are the testing, but as you see in the NEC, they will refer immediately to 62446, where you have 2 category of testings, category 1 testing, category 2 testing, and additional test. All the testings can be done again in a single equipment. How we categorize the equipments are, for example, rated voltage, 1000 volt, 20 amperes, or a 1500 volt. Where we use a 1500 volt system is usually in the solar farms. So for such kind of installations, college, premises, railway, for example, or a railway station. They have their own
solar panel installations. So we can verify the DC part and the AC part. So for that requirement, a small testing equipment is sufficient. When we go for large solar farms, Adanida solar farm, we will go for much higher rated equipment. That is why I told you in the beginning, it is important for you to understand what is the category of the measurements that you try to make. That category will determine everything moving forward, including your budget, including the results, including what are all the standards that we will apply for your measurements. The same goes also for a EV charging station. We see there is a lot of EV charging requirement that is coming out. If you can see for a two-wheeler, three-wheeler vehicles, everything. The question, I don't want to name the company, but in a recent, one of the recent demonstration, I went for a EV charging installation company, quite a sophisticated, one of the largest in the country. This presentation run chedu. And the first question they asked me was, my protected devices are type tested. So why do I have to go for one more additional verification? Sounds a reasonable question, but we told sir that is type tested. Whether that is designed for your installation. For example, your impedance value will be something. Let's say you put a higher rated breaker. It is never going to trip. So it doesn't matter whether that particular device is not okay or not okay. Let's see how it works in your particular installation. To be frank, after a lot of argument, we went to the site. There were about 7, 8, I don't remember exactly. Almost everything failed except one. What was interesting is each and every charging station had a different type of a breaker. They were all in the series. If I would have understood. It is all in the series and they have a different type of breakers. The additional protection devices, whatever they used, were completely different in each and every part. So we understood one part very clearly. They are focusing on the charging time. They are focusing on the other parameters related to the consumer requirements, not related to the disconnection. If in case there is a fault, it is. I am not sure if it will disconnect. This is the largest company in India. It was a little bit surprising for me also. So that gives a summary of our company. We manufacture about 200 plus products. Today we will talk majorly on the electrical safety. We work on the transmission, distribution as well as on the industrial sites. But anyway, thank you so much for your time. If you have any questions, I can answer the questions or we can move into the demonstration. നമ്മൾ ഡെമോയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രൗഡ് നോക്കുമ്പോൾ സാർ പ്ലീസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സെർട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് റിലയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ പാക്ക് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾസും ഫാക്ടറിക്കകത്ത് അലോ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്കിവിടെ ഇത് കഞ്ചിക്കോട് ഇത്രയധികം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. റിലയൻസിന് മേ ബി അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നിലവിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, വെൽഡിംഗ് സെറ്റ്, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്തൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയാലും അവരുടെ യൂണിറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ LT കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ അതിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സെയിം എക്യുപ്മെൻറ്റ് സൈൻ കോപ്പനിലൊരു EHD ഇൻസ്റ്റലേഷനിൽ പോയാൽ എന്താവും സംഭവിക്കുക? സോ വാട്ട് നെസസറി പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് ദേ നീഡ് ടു അഡോപ്റ്റ്? ഐദർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി need to comply or is it possible that the contractor himself is get it certified themselves, or what is the arrangement? If something happened wrong, who held responsible? Whether as far as the law is concerned, regulation is concerned, principal employer, that is the company, premises premises, the premises he will be held responsible. Yes. So what is the way out? Sir, again രണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം. Who is the owner of the premises will be held responsible for any issues that happens inside their facility. Second, നിങ്ങൾ അപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൺലി ആസ്ക് യു ഫോർ എൻ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്. ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, യെസ് ഓബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ഇൻ ടെസ്റ്റഡ്. നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സാർ. ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിസ്റ്റം റെഡി ചെയ്യണം.
ഈ സിസ്റ്റം റെഡി ചെയ്തിട്ട് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ട്രിപ്പ് ഓൺ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, വെദർ മൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇസ് സേഫ് ഓർ നോട്ട് സേഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Second question comes to this installation, do I allow an appliance into my facility? To my understanding, even the first question has a doubt. അല്ലേ സാർ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്, നിങ്ങളൊരു അപ്ലയൻസ് ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് മൈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സേഫ്? നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടു ബി റീലുക്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ഈവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. You are bringing for example, ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, there is no one have tested it. I am using this. In case if something is a problem in my appliance and if something happens to someone, obviously I am the owner of this particular thing. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റെങ്കിൽ, from the legal perspective, obviously the person who owns the facility will be accountable. This is a very simple tool. ഇതിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ മേജർ അപ്ലയൻസസ്. ഫ്രം ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ വർക്കർ, ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഹാവ് ടു ബി ഡൺ. ഇന്ത്യ അല്ലാതെ എല്ലാ കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസും ദിസ് ഇസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാന്നറിയോ? ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കസ്റ്റമറും ഇല്ല. ഐ മീൻ വെരി വെരി ലെസ്, ഐ വിൽ സേ ഒരു കസ്റ്റമറും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 2% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹിയർ of the industries are my customers. Who are my major customers? The manufacturers who are supplying the equipments to the Commonwealth countries. ഇപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ്, if it goes to Australia, if anything goes to South Africa, they are my customers 100%. So the only question is, do we value our workers, our requirement, our system? The same companies, if they are exporting, for example, an appliance to India, it is not tested. The same company, if it goes to Australia, this is being tested. That is a factual scenario today. But who should stop it? Obviously the electrical inspectors. They have to make an audit. You need to have a system first of all. In the appliance, these are the list of my appliances in my facility. What we try to work out is, ഞങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ബാർകോഡ് പ്രിൻറ്റർ പോലെ പുറത്ത് വരും. I will stick it on the appliance. Next time when I make a measurement, all I have to do is scan and then connect the equipment. It will make a comparison also. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, എൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, എൻ്റെ ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു. They will do a comparison, it will give a result. It is not in practice at all. So my question is, there are big companies who is engaging subcontractors and contractors inside with electrical portable equipment allowed. Correct. So it is advisable to have such instrument within their premises. Yeah. Security check presently also happening. Correct. But that is only a listing out of equipment. Correct. That doesn't make any sense of safety. So let them provide this instrument at least to get the contractors tested periodically. Maybe they will be able to charge or something if such modem. That has to be mandated by electrical inspectorate. That is why both sir, from a contractor perspective, also from the industrial perspective. ഞാനാണ് ഒരു ടൂൾസ് എൻ്റെ എംപ്ലോയിന് കൊടുക്കുന്നത്. I've never tested and I'm giving the tool to the employee. If something happens, who should be held responsible? Obviously the guy who gives it. അത് നടക്കുന്നവരെ പ്രശ്നമല്ല. നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ obviously ഇത് ഇത്ര നേരം ഞാൻ കാണിച്ചത്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, it is not from my company. It is extract of the standard. It is an obligation. If you follow it, it is good. If you don't follow it, if something happens, you will be held responsible. Another question? Oh, sorry. Okay, the conventional insulation testers that we are utilizing is a generated AC voltage. DC. Earth tester. Okay. We are generating a AC voltage, right? Am I right? Correct. So you are telling that there are some limitation in using this conventional type of earth testers. Correct. So could you just elaborate the limitation of the conventional earth tester? And also you have shown one graph having different type of currents while we test insulation test. Insulation test. Okay, just elaborate that. Sure. It's a very important question also, sir. But നമ്മൾ not sure why it is not coming. Okay, ഇത് 3043യുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. This is only about earth resistance. Okay, 3043ൽ നമ്മൾ 41A, 41B. 41A which is talking about fall of potential method. 41B will show you about fall of potential method only. അതിൽ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Maybe it is not very clear. I will read it for you.
disconnect, okay, ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. May be used to measure the resistance of the system without disconnecting the earthing, and can measure the resistance of an individual electrode in the bracket again without disconnecting. So നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട്, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ കോപ്പിയാണ്, 3043-41B. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ പിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ടുഡേ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ഡിസ്കണക്റ്റിംഗ് ദ പിറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് മോർ ദാൻ 1000 വോൾട്ട്. ലെസ് ദാൻ 1000 വോൾട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ NEC is actually insisting on a high frequency measurement. So ഇത് വന്നിട്ട് I'll just tell you what is earth resistance. Where you apply, that is a secondary question. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ you are disconnecting the earth pit, രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. The equipment will try to form a voltage circuit, equipment will try to form a current circuit. And usually it depends from manufacturer to manufacturer, but generally എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 25 or a 50 volt, very low voltage. The frequency of these measurements, whether it is Sonal or any other manufacturer, I don't want to name them, but any other manufacturer, 125 hertz, 128 hertz, inganathe closer to the fundamental frequency is a signal that is applied from the equipment. Up to this we follow even today. As per 3043 പറയുന്നത് individual pit resistance can be measured again without disconnecting using some special CT. ഈ CT ആണ് which was in practice as per 3043. ഈ CTക്ക് ഒരേ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളൂ. The diameter of the CT is comparatively smaller. നമ്മൾ പിറ്റ് വരുമ്പോൾ we will have some limitations, especially in the larger strip areas, more than 50 mm, 60 mm ഒക്കെ വരുമ്പോൾ 1000 amps-ൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സീറ്റുകളാണ്. സാധാരണ ഈ ടെസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ 20x3 6 ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. കറക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സീറ്റഡ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ കണക്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ദ കറണ്ട് ഇസ് നൗ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആസ് പെർ കിർച്ചോഫ്സ് ലോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ IP വാല്യൂ മാത്രമാണ്, ആസ് യു കൻ സീ ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഫുൾ കറണ്ട് വാല്യൂ. ഇതായിരുന്നു ഈ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പീപ്പിൾ ഡിഡ്ന്റ് ഫോളോ ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓൾസോ. We tried to, okay, the only option that is available in the market is using a larger CT, which is a rogoscopy coil. Rogoscopy coil നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ millivolt drop, measurement of a millivolt drop is very difficult. Okay, ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഈ millivolt drop മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ് we try to innovate. So we try to use a rogoscopy coil and use some additional adapter. So I am able to make a individual pit resistance measurement again without disconnecting. ഇത് we do not only for the utility company or the industry, we go up to KSEB. KSEBയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് വരെ ഫുട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ടവർ, ബിക്കോസ് അവിടെ എർത്ത് വയർ വിൽ റൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ്. അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. യു വിൽ നെവർ ഡിസ്കണക്ട്. സോ there we apply this particular phenomenon and we make a earth resistance measurement. Now further moving on, same KSEB will ask us for a measurement on ഈ ടെക്നിക്കാണ് NECയിൽ പറയുന്നത്. But I'll give you this circuitry diagram from here and I will explain to you back in NEC. Okay, ഇതൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടവറിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ്, which is a resistor and an inductive circuit which is connected in series. Okay, we are now going to measure a impedance value. Impedance value എന്ന് പറയുമ്പോൾ I am including a resistance and a reactance. If I have to make a reactance measurement, by theory I will increase the frequency. You agree to that? Yes. My XL value have to be increased, my XC value have to be decreased as by the equivalent circuit. I will never be able to differentiate what is a resistor and inductor if they are connected in series. The only way to differentiate is using the high frequency. That is what they try to say in impulse method in NEC. Same technique, theory remains the same. What I already supply to all the transmission utilities across India is what I will be applying to NEC also. But before, നമ്മൾ transmission utilities ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. Now the requirement is inject the same impulse value. Why? Because നമ്മൾ by physics നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വോൾട്ടേജ്, നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് പൾസ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് യു വിൽ ഗിവ് എ 125 ഹെർട്സ്, യു വിൽ നെവർ നോ ഹൗ യുവർ പിറ്റ് വിൽ റിയാക്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ്. ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഓമിക് വാല്യൂ ഇസ് 1 or 2 ohm, ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഹയർ, where the resistance is negligible, inductance value is higher. If you use a low frequency signal, resistance value is important. Inductance value can be a negligible value. That's all. That is what NEC is also trying to say.
there are two options. You can use a high frequency sinusoidal method. Idil or electrical paper undayirunnu, but it is 40-50 years before. They told you can use a high frequency signal using a 25 kilowatt sinusoidal wave. It is 40-50 years before. Now that became as an impulse wave. Impulse wave ennu parayumbol you take a one short impulse as like light and lightning. Every earth pit നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ as per NEC it must be only for your LPS inspection, not from the safety point of view. Any questions, sir? Insulation resistance. Excuse me. On the access കൊടുക്കൂ. Sir, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന മുന്നേ I know what is my voltage. Let's say my voltage is 5000 volt. Okay. Before നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുന്നേ you need to charge that particular object. The potential difference will not even move. For example, നിങ്ങളൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്കറോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you will not even be able to charge the voltage. Why? Because it requires some kind of a power to charge that particular object. Adana actually the characteristics of the equipment that determines the cost of the equipment, that determines where you are going to use the equipment. That is the capacity charge current. The manufacturer data sheet we usually write as a short circuit current. We will write, for example, 1.2 milliampere, 5 milliampere, 6 milliampere. We will write it in the data sheet. It is one of the neglected topic, but the most important topic for us, which determines the cost of the product. E parameter determines everything moving forward. If my capacity charge current is higher and if I apply a 5000 volt, let's say your equipment is 6 milliamp it is a 30 watt equipment. If I give a 1.5 milliampere, I'm displaying a 1.5 milliampere here. 5 kV at a 1.5 is what, 7.5 watt? Yeah, something like that. So the wattage of the equipment is comparatively less. That is the capacity charge current. Now I have started the measurement. During the process of this measurement, or insulation resistance in the dipole alignment will try to change. I will want to calculate what is my absorption current. This absorption current and the surface leakage current, these are the two currents I try to make a measurement during my testing. When you do an LT measurement, it's not very important. The moment you go to the substation, it becomes a very important parameter. Repeatability kittathilla. You will not even be able to start the measurement in a 400 kV switch yard, because even if you disconnect, transformer isolated you connect a equipment, you want to pump in a DC voltage, it will show that the equipment is already having an induced voltage because it is sitting in a live inductance area. So in a less than 1000 volt area, this is a very, I will say a very neglected topic also. 1000 volt ആണ് നമ്മളെ requirement. 1000 voltil അത്ര വലിയ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വരാൻ പോകുന്നില്ല. Any electronic devices will suppress it and it will give you the right measurement. This is characteristics is important when you go beyond 1000 volt. And leakage current, absorption current and leakage current. ഈ രണ്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. Sir, any questions, sir? Any other questions? Sir, avarikku oru question. ഞാൻ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ LT മെഗാ വാല്യൂ പറഞ്ഞല്ലോ, സോറി ഇൻസുലേഷൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ വാല്യൂ പറയുന്ന സമയത്ത് IS-ലുള്ള ടേബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ സർക്യൂട്ട്, നോട്ട് ഫോർ ദ ഇൻസുലേഷൻ. ഇതാണോ? It's for the installation or for the final circuit? It is for the installation or for the final circuit. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഉണ്ടോ അതിൽ? ആ ക്ലോസ് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പി. നിങ്ങൾ വൺ മോർ ടൈം ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്ലീസ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂയിലുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത്, അല്ല ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണോ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കേബിളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ബിക്കോസ്
Yeah. That people get confused. I will say for final circuit അല്ല, wherever I test it. For example, എനിക്കൊരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല between the 2 points. I wanted to see whether my cable insulation value is broken or not broken. If the cable is less than 500 volt or more than 500 volt, I apply the nominal DC voltage. So I will say it is not for the final circuit, it is for every circuit. Based on that particular object. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക സാർ, ഈ സോക്കറ്റിൽ I'm having a failed insulation value. I have to apply and see what is the insulation value here also. And that ohmic value should be more than 1 mega ohm. We can go for the demonstration, sir. So I would request to split into 4 or 5. ഓരോരോ ടീം ഓഫ് 4 പേരായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രസിഡന്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. 1 by 1 സർ. ഫസ്റ്റ് ഒരു 4 പേര് മാത്രം വന്നിട്ട് we can start. ഇതിൽ പ്ലീസ് ഞാൻ ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് സം അക്കാഡമിഷ്യൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് പ്ലീസ് കൈവക്കൂ. അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ഫ്രണ്ടിൽ വരൂ സർ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ഫ്രണ്ടിൽ വരൂ. അക്കാഡമിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ തിയററ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ പ്ലീസ്. NFE CWC members. NFE CWC members. NFE members, na? CWC. See, CWC and NFE members, there is a little bit difference. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവർ കുറേയധികം വെബിനാറുകളും ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറയാതെ തന്നെ അവർക്കറിയാം. അതാണ്, വേറെ വ്യത്യാസമല്ല. മറ്റുള്ളവർ അതിലേക്ക് ബിൽഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് വ്യത്യാസം. NFEയിൽ പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ NFEയുടെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ വരും. അതുവരെ അവർക്ക് വരില്ല. ഈ NFEയിൽ ഇല്ലാത്ത മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട്? ഇൻഡസ്ട്രീസുകാരെ ഇല്ല എത്ര പേരുണ്ട് പറയൂ. ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 2, 4, 6 പേരുണ്ട്. 2 പേര് ഇവിടെ വരും. 2 പേര് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. പേര് ചോദിച്ചു. അക്കാഡമിഷ്യൻസ് സാർ, ഒരാൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ. ഒരു അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. സാറ് എല്ലാ ടീമിലും ഉണ്ട്, സാറിന് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉള്ളവർ ബാക്കി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഈ അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡസ്ട്രീസുകാർ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി NFE മെമ്പേഴ്സ് 3 പിരിഞ്ഞോളൂ. എത്ര NFEയുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്? 3 ബാച്ച് ആവണേ. എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈവെക്കൂ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 പേര്. 2 പേര് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ, 2 പേര് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ. 3 ഗ്രൂപ്പാണ്. 3 ഗ്രൂപ്പുകളും നമ്മൾ. അപ്പോൾ 3 ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം 3 ഭാഗമായില്ലേ? ഇവിടെ കൂടുതൽ CWC ഉണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണമല്ലോ. സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കില്ല. 3 ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ 2 ഇവിടെ ആയില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. 3 ഗ്രൂപ്പായി. അപ്പോൾ 3 ഗ്രൂപ്പ് കറക്റ്റായോ? എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അക്കാഡമിഷ്യനും വേണം, അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയും വേണം, അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ CWC വേണം. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാം? നിങ്ങളവിടെ പോയി എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇഷ്യൂ, ഈ മിഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഇവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സെഷനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അതർവൈസ് വേറെ ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാരൻ്റെ സംശയമല്ല. ഇതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയും, ഇത് എർത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വയറാണ്, ലിങ്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാർക്ക് നിങ്ങളൊരു MSBയോ അല്ലെങ്കിൽ VCB പാനലിലെ എർത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, അല്ലേ? അക്കാഡമിഷ്യൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ മിക്കവാറും മറ്റേ പിക്ചറിൽ ആ വരയാണ്. പ്രാക്ടീസിങ് എൻജിനീയേഴ്സും ഇത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് ഈ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണോ ആ അമൃതലാൽ സാറിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള സംശയം വരും. അപ്പം ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ 3 പേരും കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ തീരുമാനമാവും, അടിച്ച് പിരിഞ്ഞോളും. അത് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പണിയാവുള്ളൂ. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഇതിനകത്ത്
ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ബാച്ചിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് എക്സിബിഷൻ കാണുകയല്ല, എക്സിബിഷൻ കാണുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഇതിനെ കാണരുത്. ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ പോവുക, ആ കാര്യം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോട്ടിൽ പോവുക. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്ക് പ്രോപ്പറായി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിങ്ങനെ സീറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണ്. ഇത് 100 പണ്ടിടയിൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കണം, അത് നടക്കില്ല. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല.
happened is that first fault conditions, nobody knew that they happened. Now, the moment a second fault occurred, now you see what happens is that there is a closed loop. You see? So what happens to this person? They receive an electric shock, they might die. Yes. Now, the question is, how do we detect first faults? Number one is, we provide a return conductor exactly like the neutral, just that it is not designed to carry any current in normal operating conditions. That becomes your protective conductor. Now, this protective conductor is connected back to the start point. So in this event, will the person receive a shock? Is there a closed loop for the person? No, there is no closed loop. In fact, this thing is not even required here. And additionally, because this is connected to this body and this are essentially at the same potential. Now, same story here. Why are we referencing to Earth at all then, if we can just provide a protective return conductor? The answer is, if in a system that is completely unreferred to Earth, if you connect a load between a single phase and the start point, what is the voltage that the insulation of the equipment is subject to? What is the voltage? Sorry? Somebody said something. The voltage is what? Do we know the voltage? Do we or do we not? Sir? Sorry? Okay. We don't know. We don't know what it is. The moment a first fault occurs, now the system is referenced here. So, if the load is connected on either this phase or this phase, suddenly 400 volts are subject to that piece of equipment. That is why we reference the system to Earth. That way there is a steady 230 volt single phase to it, because here you have insulation breakdown. So what we should do is connect it to Earth and bond it. Now that's that. I don't want to show you what they do, because then I'll show you what they do. In India, we will see actually they provide 2 earth electrodes for the neutral, 2 for the body, 2 for the neutral again, 2 for the body. Now what you will notice, what happens here is that you have created current flowing through outside of these 4 conductors in normal operation. Because there's a gentleman earlier that said current takes the path of least resistance. Who said that? You said that. I would like to correct you there. Current does not take the path of least resistance. More amount of current divides itself inversely to the resistance. So if there are 2 paths, one with 1 ohm and one with 2 ohm, more current will flow through the 1 ohm path, but current will still flow through the 2 ohm path. Similarly, just because a current can return back through this copper conductor doesn't mean it will not flow through here. This resistance is much higher. However, some amount of current will still flow through here. So this person is subject to electric shock as well. It's fine. Now, the fundamental rule of protection against electric shock is that in normal condition, a part that is considered hazardous life, which means a part like a live conductor, like Mr. Vignesh touched, should be not accessible, so insulated. And where it is under first fault conditions, the accessible conductive part must not be hazardous life. Now earlier we spoke about all these things, Mr. Nandu mentioned as well. Now when we talk about protective devices, I would like to show you the functioning through some drawings. Okay, there are 2 broad kinds of protective devices you will consider. And I ask you a question and you tell me the basis of the function. A fuse, how does it work? Anybody? Sorry, melts. Melts when what happens? No, under what conditions does it melt? So that is called what? Overcurrent? Yes. So we have overcurrent, protective
devices. Now, there are two kinds of overcurrents, if you know. Number one is overload current. Imagine I have a socket, I put an extension cord, I keep adding more. There is no fault that has occurred, I just overloaded it. So overcurrent protection devices provide protection against overload and what else? What? Short circuit, exactly. Right? So these are your overcurrent protection devices. And we discussed one option is fuses. Next option, anybody knows? What else protects against overload? Give me an example of an overcurrent protected device. Sorry? I heard something. MCB. Sir, do you know what the full form of an MCB is? Alright. Miniature circuit breaker. Okay? Are you familiar with MCCBs? What is the full form there? Molded case circuit breakers. Okay, there is one more apart from this. Do you know? RCCB protects against overcurrent. ACB. What is the full form? What is the full form you said? Sir, you know it, so please don't answer. Air circuit breaker. Now, I will say we have no, I will take it here. So, number one, we have the fuse, which is what we saw here on display. You see, we have a fuse here inside, and this is just a fuse holder. The idea is that we don't come into contact with it normally, the fuse. And the fuse itself, I will just ask the gentleman. Can you remove the fuse? Yeah. MCB here. The inside of an MCB, you would like to see, is something like this. Now, thank you. This is the actual component that will blow. The inside of this, there is this filament that will blow when an overcurrent occurs. There is some sort of arc quenching material filled around it that when it blows back here, the fuse itself sits inside a fuse holder like this. You see this particular fuse holder, and it can mount on a. Now, we also have the MCB. Now, I want to introduce the concept of poles to you. 2-pole, 4-pole, 3-pole, 5. You don't really have. Anybody know what the number of poles are? Okay. Okay, let me ask you. In a normal circuit, single phase. In a normal single phase circuit, how many live conductors are there? 2. Yes? What is this conductor called? Line. Phase is the old term. And this is called neutral. Now, if I disconnect current here, will there be a current flowing? No. So I can use a one-pole device in this case. So, like they showed us, we can use a fuse. Just like this. Single fuse. Or a single MCB. However, now imagine
I have a load that needs more than one phase. Imagine it needs three phases. This is called line 1 or L1 for short. This becomes L2 and this becomes L3. Now I have three things connecting. And say I have some sort of a motor here. Okay. Now tell me, if I put a single pole device on each and only one trips, then what will happen to this motor? It will not operate, technically it will start to burn. And this becomes a 3-pole device. Do we have a 3-pole? No, right? But generally what the industry gets is you also have a neutral. To 18 millimeters depending on the manufacturer. So this is considered generally one module width. Okay, so this is this. Now we also have, I have explained 1 pole, I have explained 3 pole, and I have explained 4 pole. Now devices if we have a different kind of power system. So this is how many windings are there on this transformer? 3 windings, right? Now imagine I have a product like this, where a transformer like this, where this is 120 volts and this is 120 volts. Now, with respect to earth, what is the voltage of this point? With respect to this earth, what is the voltage of this point? 120 volts. With respect to earth, what is the voltage of this point? With respect to earth, what is the voltage of this point? 120 volts. With respect to this point, what is the voltage of this point? 240 volts, right? Now, what if I disconnect only one conductor? Monitoring off. Will that solve my problem? Noise cancellation low. Is the source of power gone or is it still there? If I disconnect only one conductor, is the source of power still there to this equipment? Perhaps now it would make sense. If I disconnect only one of these, power can still go, right? So I need to disconnect these two simultaneously. The neutral may not be disconnected. Certain times we may also wish to desire to disconnect the neutral for other reasons in TT systems, but I don't want to complicate things. So this is this. Now, I will ask a very simple question to you all. Nice. It's not opening any further.
I was not. It tipped. Okay. Okay, back to reality. Theory rather. Okay, tell me something. When the MCB trips, what is the process of restoring power after the fault has been rectified? How do you restore power after MCB has tripped and the fault has been rectified? Sorry? What do I do? How do I get the power back? I live in the dark. I put it back up, right? Okay. So this means that this particular device can operate for several operations after faults have occurred. They can be reset. But once a fuse blows, what happens? I need to replace the fuse. Now, the question may arise, why use a fuse at all? The difference between MCBs, MCCBs and ACBs are, MCBs are not adjustable. MCCBs and ACBs, MCCBs are for usually 125 amps and above. They can start at even low, but generally 125. And ACBs are, say 630 amps and above usually. Now, you may ask, okay, so why use a fuse or MCB at all? Any idea? Sorry? No, but if I can get the protection with MCCB and ACB, why should I use a fuse or MCB? This is not adjustable, and this, once it blows, it's useless. Price. MCBs, AC, if you plot a graph of increasing price, right? MCBs, well, fuses, MCB, MCCB, and ACB. Now, price is one factor. Then okay, price I can still, MCB, anybody knows how much I can buy one MCB from single pole? Anybody know the price? Sorry? 150 rupees. Maybe you get in this part. In Mumbai, a decent one will cost you, say, at least 250 rupees or so. Now, okay, that is there. Now, the question then arises, is why use a fuse at all? Why? Sorry? You should not use fuses, throw it away. But this gentleman has got the fuse, he's taken so much trouble, so why? Sorry? I can't hear you. You don't know, okay. Now I will explain something else to you as to why fuses are important. See, now imagine, you all are familiar with the impedance percentage of transformers? You know how to calculate short circuit current? No, okay. I want you to imagine a situation. Everybody knows Ohm's law. For the electrical installations, we generally use V is equal to IZ. And Z is a value of X squared plus R squared. Anyways, it's not important. What's important is we have a transformer. Okay. Now, normally if I have a load that sits here, where is the maximum percentage of impedance there in this circuit? Sorry? Where is the maximum impedance here? Is it in the transformer? Is it in the conductors or is it in the load? Sorry? Load or lines or transformer. Where is the maximum impedance? Resistance. Sorry? Line. If the line is taking maximum impedance, then maximum energy is also lost in the lines. No, that's not very effective.
So where is the maximum impedance? In the load. So if I tell you that you can assume that for normal systems, a value of 0.35 ohms can be assumed for this value, which is ZQ plus ZL of 0.35, and this is several, I don't know, whatever, how many ever ohms. Now, if there is a short circuit that occurs here, say between just L1 and N, 230 volts divided by 0.35 ohms is how much? Anybody can calculate on your phone? How much? Anybody? 650.14 amps. Now, MCBs, you get B, C, and D. If I tell you this is a C curve MCB, C16, how many amps does it need to trip? Anybody remembers from morning? Sorry? 6 amps. 7 amps. What? 16 amp breaker needs 7 amps to trip. What? Times 5 is for B. C is times 10. So how much? 10 times 16 is how much? 160 amps. So will it trip? Will it trip? Yes. Now, you have to notice this is the low end of the spectrum. However, if I now tell you that instead of 0.35, that's the highest usually it can be at source, if this value was 0.05 ohms, or to make it easier, 0.001 ohms, then how many amps will flow through? Correct or wrong? Correct. How much is this? 230,000 amps. Unlikely we'll make it a nice. So this is 23,000 amps, which is in short 23K. Now, are you telling me that the same device will be able to disconnect 23K as well as 657 amps? Unlikely, right? The other thing that happens is, as you go from MCB to MCCB to ACB, the interrupting capacity, the breaking capacity increases. However, fuses have a very high breaking capacity. So, what is the breaking capacity of this fuse? How much? This one very well maybe 80 kiloamperes or so. So a small fuse that can cost maybe 100, 200 rupees can break up to 80 kiloamperes of load at least. 80, right? Whereas this MCB can only break 10,000 amperes. So that's the trade-off. Whereas if you were to buy a 80K MCCB, it may very well cost you approximately at 50,000 rupees. So that is a trade-off for that. Anyways, now when it comes to the other protective devices we have, where is the duster gone? That's about this. Now we'll do some sample. Okay. So we understand that there is a transformer. Okay.
Okay. Now imagine that this is your transmission, your lines, your conductors rather. This is your transformer, and then you have your load where the fault is taking place. Okay, if I tell you that, let's take it one step at a time. B curve MCB trips at times 5, C is times 10, and D is times 20. Now I will ask you to do some calculations for me. For a B16 MCB, what is the maximum impedance of this loop? How do we do it? How many amps will a B16 MCB take to trip? Which is how much? How many amps? 16 times? Which is how much? 16 times 5 has become 160. Very nice here. 16 times 5 is how much? 80 amps. What is Ohm's law? And we use V is equal to IZ here, right? So V is equal to IZ. Do we know V? Yes, we know V. V is 230 volts. Do we know I? Yeah, we do 80 amps. So then 230 volts divided by 80 amps is how much? 2.8. I'm going to believe you. 2.8 ohms. So in this case, if I exceed 2.8 ohms, will this device trip or not trip? Will it trip or not trip? Yes, no. Will it trip or not trip? It will trip. Wow, I have exceeded the 2.8 ohms. That means the current is so anyways, if I exceed this value, that will not happen. Anyways, so now the gentleman will show us the demonstration as to what happens if this current, when you tweak this current, and the device will trip or not. So if you could please gather here, wherever you're comfortable, and then we can show that. Yeah. Can we have some feedback about the program? Some of you can give me some feedback. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ആർക്കും. I will pass on the mic. Would be good. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായി, എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഹലോ, പ്രോഗ്രാം നന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് കൂടിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ബേസിക്കലി കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ലാംഗ്വേജിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ നല്ലൊരു അനുഭവം കിട്ടി. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത്
Please be quiet. Kindly I invite Adrsha and Madhulika to distribute badges of NFE to the students. Abhijit M. S3. Abhinanth M.K. S3. Abhiram A. S3. Ashwin Lal V. S3. Ashwin S. S3. Jitin J. S3. Jyotish J. Nair S3. Kabilan B. S3. Mahmood K.S. S3. Navaneet Krishna S. S3. Navaneet Das R. S3. Sauraj Shekhar S. S3. Vishal V. Nair S3. Abhishek P.M. S3. Ashfaq S. S3. Astrid R. S3. Melvin Varghese S3. Vishnuvardhan T. S3. Next I call upon S5EE students. Adityan P. of S5EE. Amjit K. of S5EE. Gautam S. of S5EE. Kartika G. of S5EE. Midun J. of S5EE. Mohammed A. of S5EE. Rahul R. of S5EE. Rigas M. of S5EE. Shreya P. of S5EE. Tejas Das V. of S5EE. Vaishak RS of S5EE. Ajit M. of S5EE. Akshay Kumar M. of S5EE. Anirudra G. of S5EE. Sudash S. of S5EE. And Fasir Ali of S5EE. Anuraj of S7EE. Ashwarya of S7EE. Glinda of S7EE. Mrudula of S7EE. Neeraj of S7EE. Shreya of S7EE.
Ajay Prakash of S7 EEE. Basil of S7 EEE. Suraj of S7 EEE. Vignesh of S7 EEE. Pranav of S7 EEE. സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ MCB കിറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ബസ്സിൻ്റെ ടൈമിന് 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ NFEയുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നടന്ന പ്രോഗ്രാം കൂടെ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോയും ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് ആക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നൊക്കെ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൊപ്പഗൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഈ ബാഡ്ജ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്ന നിലയിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളാണ്. ആ പ്രൗഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ആ പ്രൗഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ NFEയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ നേരത്തെ അനൗൺസ് വരും. ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആ പ്രോഗ്രാമിന് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ ബാഡ്ജ് വേണം. ഈ ബാഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത വരുന്നവനെ നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യും. ബാഡ്ജ് ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളിൽ കയറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ഫൈന് പൈസ ആയിരിക്കുമോ രൂപയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. ഫൈനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ആ ഫൈന് വാങ്ങരുത്. ബാഡ്ജ് ആ സീരിയസ്നെസ്സാണ്, നമുക്ക് ഒരു ഡെഡിക്കേഷനാണ്, ഒരു പ്രൊഫഷനോടുള്ള ഇത്. നിങ്ങൾ ഈ ബാഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ലക്കിയസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ, എനിക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ബാഡ്ജ് ആദ്യം കിട്ടിയത്. ഇതിന് താഴെ കുറേ ബാഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ബാഡ്ജ് കിട്ടി അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഗുണം എന്താ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു ഞാൻ. അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു 50 വർഷം ഡൗൺ ദ ലൈൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും, അന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വളർന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൗഡ്ലി യു വിൽ ബി ഡിക്ലെയറിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെമ്പറായി ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് 70 വയസ്സാണ്. 50 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സ്പിരിറ്റ്. സോ welcome to NFE, and you all a part of this biggest organization which is growing in a tremendous way. നിങ്ങൾ കൃഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ എന്തോരം പാഷനേറ്റ് ആണ്. ഇവരൊന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയല്ല. ഞാനും വളരെ അകലെയല്ല. ഗോപകുമാർ സർ വളരെ അകലെയല്ല. ഇതുമാതിരിയുള്ള ലൂമിനറീസ് അതിനകത്തുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കും കൃഷാവാം, നിങ്ങൾക്കും ഗോപ സാറാവാം, രാജമ്മേനാവാം, അപ്പാവു സാറാവാം, അതിലും മേലെ ആവാം. അതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ബി ഗുഡ് ലക്ക് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. താങ്ക് യു.
ചായ കുടിക്കാത്തവർക്ക് ചായ കുടിക്കാം. അവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്പി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. MCB ട്രിപ്പിംഗ് കർവ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാന ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രദീപ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എത്തിയത്. പ്രദീപ് സാറ് ഇതിനു വേണ്ടി വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രദീപ് സാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലക്കിയസ്റ്റ് പീപ്പിൾ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി 4 പേരാണ് ഈ ഇതിന് ക്ലാസ് എടുത്ത്. ശ്യാം പ്ലീസ് വിത്ത് അസ്. അനന്തു നന്ദു 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 അപ്പം നമ്മൾ ഈ 4 പേരും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. സോ ഐ ആം ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദീസ് ടു പ്രദീപ് സാർ. സാർ പ്ലീസ്.
Thank you very much. The most respected President of the National Federation of Engineers for Electrical Safety, Gopkumar sir, our dearest Mr. Chris and Nandu, our zonal director Shyam, senior members of the NFE, my faculty colleagues, HOD EEE Department, Dr. Muruganan, people from the industry, from Zonal Tech and other industries who participated in this program. My dear students, so believe it me or not, all this started, say, 35 days back. It was a simple meeting with Mr. Rajan Menon that made this great event possible today. But since our meeting, things started in a fast pace and we could get the enormous support from NFE as well as Ahalya management to make this possible. So I would rather say this is only a beginning. As we have seen today with very small 2-3 hour sessions, we could understand many things what we are not known to in electrical engineering. So electrical engineering is like an ocean where we have to swim and explore many things. Definitely in the days to come, the collaboration with Ahalya and NFE can provide you many insights to study, learn, teach and whatnot. Definitely the students will take this opportunity in right sense and spirit and be with NFE in propagating the safety practices in electrical engineering to the society and all. So we have with us today our 3 eminent speakers. Even though our Gopkumar sir is heading NFE, he is a very good orator too. Because I was telling Rajan Menon sir 1 month back about a person I have listened to when I was attending NBC seminar. Then at that class, he was explaining the importance of electrical engineer in society and the importance of the electrical safety practices in building or in preventing the accidents. So I was explaining him about all these things, but I was not knowing it is Gopkumar sir itself. So after some days, I could find a poster. When I became the member of NFE, I could see a poster of Gopkumar sir, and I recollected that the person is none other than Gopkumar sir itself. So it is the methodology. See, the methodology of presentation was very good, and there was a lot of takeaways when we came out of that meeting. So that was our first meeting, and when I saw him first. So there are large number of people like this. Our Mr. Chris, Mr. Nandu, our Shyam, they are all ready to come at any time to help us, to make us motivated, to make us known to the large ocean of electrical engineering. Thank you, the resource persons who made this possible. As a token of love and our gratitude, we would like to give a small, very small token of love to the 4 resource persons of today. I'll welcome our dear Gopkumar sir to accept the memento, and I'll request our HOD Muruganan sir to give it. Photo. I will now request Sri Krish to come forward.
Thank you. Thank you, Mr. Chris. Mr. Nandu. Thank you. Mr. Shyam. Thank you, sir. I'll fail on my duty if I will not thank Dr. K.K. Shashi, the consultant of Ahalya's Green Energy. And it is he who sowed the seed for connecting me with NFE. So, after getting the number of Rajan Menon sir, he only introduced first to Rajan Menon sir, and from that this journey took off. So thank you, Dr. K.K. Shashi, for that. Now, I thank all the companies who have visited here and made this function enriched with their products and the testing facilities that they have. And I thank all the NFE team, our Amrithlal sir, Venugopal sir, Noordin sir. I don't know the names of each and every person. However, I thank all the NFE team for the enormous support that you have given to make this program a grand success. Thank you very much. Now, I should thank all my students, because after last 1 month, I was trying to motivate them in each classes. And they have readily come forward without much compulsion or asking them to compulsorily join. All of them voluntarily came forward and took membership of NFE. See, the second and third year students, 100% students, that is what I was asked to target, second and third year students of our college. So second and third year students, 100% are members of NFE, sir. Final year, we have a few members. First year, our membership campaign is yet to start. Definitely, in the coming days, this NFE chapter of Ahalya NFE student chapter will grow and it will flourish. We are giving you the word. It is not just a chapter or an association which is having an inauguration and a validatory function. We will show that how things work out. We will work out for that. We will spread the need and necessity of electrical safety to the community as well. Thank you very much. Thank you all for your support once again. Now let us all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलजित लिंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. The meeting is dispersed. Thank you.